Всем добро пожаловать, продолжим проходить Jade. Как много я еще не смотрел в городе. Еще есть где побегать. It is not easy to be Minister Sheng, beset with troubles and doom, and now interrupted by some difficult stranger. Truly, can you not see that I am busy watching my career slide into oblivion? Minister Sheng simply hasn't time for your petty concerns. I have problems of my own. Это министр, над которым издеваются? Это министр чего? The Ministry of Harmony, which oversees taxation and execution, usually in that order. But poor Minister Sheng oversees nothing in this dying town. Nothing but failure! This backwater pimple of a town lives off of the lake created by the Great Dam. But the Great Dam is open and the lake is dry. The town is dying. Under my supervision. Ну так и сделай что-нибудь с этим. Почему Великая Плотина открыта? I have nary a clue. Unless... very well, you've convinced me to talk. It is dangerous to say anything, but I am a brave man. It was that horrible Inquisitor, Lim. Lim oversees the Lotus Assassin operations in this area. A few weeks ago, he came to town and demanded a key to the ruins. Then his men went up there and opened the Great Dam. Если дашь мне ключ, я ее закрою. Почему они это сделали? Inquisitor Lim has his assassins searching for something, though what it is I couldn't say. Minister Sheng knows better than to stick his nose in the business of the Lotus Assassins. I didn't want the town to panic, so I kept Lim's presence here a secret. Better the peasants think it was ghosts. A much less terrifying idea. Иногда говорит о себе в третьем лице. Я могу помочь? Some brave soul must travel through the old ruins, which are absolutely not infested with ghosts, and close the Great Dam. The gate to the ruins is locked, but I have a key. I cannot order or even ask someone to go do this. If the Great Dam closes, the ruins will flood. Various assassins and soldiers will be killed. Not good for my career. But if I happen to lose the key and someone happened to find it, the town could be saved and the problem solved without any sanction from me. Он думает, ему ничего не сделают за потерю ключа? Наивный. Что ты только что мне дал? Это ключ? Ладно, не буду его выдавать. Интересно, я подумаю об этом. Think about what? I don't know what you're talking about. So, stranger, is there anything else Minister Sheng can do for you? Perhaps I could direct you to the historic ruins of our old town, which lie across the footbridge and out the west gate. Certainly a sight worth taking in. Strictly for interest's sake, of course. Боится, что за ним следят. Может ли статься так, что ты случайно не знаешь что-нибудь о планерах, раз уж мы об этом и говорим? Minister Sheng remembers when flyers were reserved for the wealthy elite of the Imperial City. Now pirates use them to raid the countryside. Disgraceful. I suppose in theory you could find a flyer at the pirate camp upriver. In practice, however, I doubt you would find the pirates very accommodating. I suppose Rue the bosun is mad enough to take you if he's drunk. Yes. Rue is surely the only one who would make the trip. And then the pirates would kill you. Понятно, планер можно будет раздобыть у пиратов. Где я могу найти барышника Жу? Rue announced 3 days ago that he was going to close the Great Dam, but first he stopped at the tea house for a bowl of wine. As far as Тот пьяница. there. Здесь недавно пролетала флотилия планеров. I
recently saw a large fleet of flyers pass by. Minister Sheng held out hope that they had come to escort him away from this demeaning post and back to the... But the flyers never stopped in Tien's Landing. They headed upriver towards the pirates' camp. No doubt they went there to refuel, though where they are now, I could not say. Скользкий тип. Yes, yes, go and leave Minister Sheng alone to ponder his troubles. Now go close the great dam, and I never said that. Ключ от руин. Koni onuyu, koki tatasina. Sun puno onuyusi taikunpa ibnano pir ni wonu. Sair sankud noka o napar akwaihan u nakwair kosuwair. Ukir rafir sasir sonsirafir. Onuyuir. С Туном еще надо разобраться. Тут, наверное, проход к пиратам. This town needs the... I hear The fu... Больше не с кем поболтать тут. Wosiwania sa ia sakaku usawa ia nu pakpoporo. Курсор вылетел за пределы игры, поэтому она летанулась. Кто ты? Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Как тебе помочь? Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Niwupa ia kupusa ia Elworth kraka ia nano uksaro isowak nikano wo napia shathia uko. Niwu sosawa ia wak tasi no ni nano yota napia ifa ia ok. У тебя есть для меня приложение или что? Niwupa ia kupusa ia Elworth kraka ia nano uksaro isowak nikano wo napia shathia uko. Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Только о себе заботиться. Не буду ему Noa помогать. ia sususatia sonsifonia sonsi ifok. Я не собираюсь обрекать на смерть весь город. Oifo ia uksonkop noko isansia. Oknikofia apania sasa tatasi no ni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Kutkosi wiwa ia wo nawa ia ifo wia okta wikino. А что если я расскажу о твоем плане? Vosoawi ia ni tu uksumpuno. Я скоро заработаю себе тут репутацию, так что поверят мне. Я в этом не участвую. Utatsa ia okayowe ia fonia sisa ia trusta pafawe ia towia. Не буду я держать это в голове. Awuth utkuo wo kokopia kawa ia elwo. Еще темнеет, даже не говорит, сколько мне заплатит. Ну, сколько точно заплатит. Ikirnik tine piru, wo iferek ukson puno.
You taught me much, Jian, but the most valuable lessons were learning where you were wrong. 17th square of the Lion, if you please. Wotowe ukawana ir usowana da hoki. Niato nonapadi irovir. You are being rude, Jian. We have a guest. Let us place the game on hold a moment. Я тоже из всех сил старался не замечать тебя. Хорошо, что тебе нужно от Тензяня, стального кулака или госпожи Во. Если ты хочешь, чтобы я тебя обучил, я отказываюсь. Мастер боевых искусств. В уме еще в какую-то игру играли. Чем конкретно вы занимаетесь? Wonakapir sari awaf, fancier surufus isinosaurus usuno. Да, реально, в уме играли в какую-то игру и... Surely you know of Yi, the capturing game? Played on a board of 19 rows and columns, the black and white pieces capture territory for their player. Ikirnik tinepiru, uiferek uksun puno. Чему вы двое можете научить? Ukifakania, ni ukoristruipo. Do not be so hasty, Jian. You did not turn me aside all those years ago. Nararo, na pirarpirni, niktakatashi. А нельзя им помочь с их игрой? Чем конкретно занимаетесь? Wonakapir sari awaf. Ну, это то же самое. У меня есть несколько вопросов. Niato nonapadi irovir. Kuni uknawata ir. Forgive him. Had my former master bothered to remember his manners, he might have told you that we are not from Tian's Landing. We know little of the events here. Unikasurir kwana no kuni uknawata ir, niknipier. Оставлю вас. Jian the Iron Fist isn't honestly going to let this one walk away, is he? If you don't say anything, then I will, you old goat. Sisair pawaro, tikotro tuaso. I too see strength, but also the capacity for understanding the world and your place in it. You could prove an interesting pupil. Теперь уже готова меня обучать. Это значит, что ты меня обучишь? Ipanar nuku iwa ir, nikasanarir, iruru ninuasa ir kana. He would like nothing more than to have you as a student. But show me that you walk the way of the open palm, and I will teach you the mysteries of Stone Immortal. Usair kokonato, tanatia, katanano, shafatoyo, kokonato siir ipanoneniku. Расскажите побольше о своих стилях. Always a pleasure to talk to another warrior. My game... Расскажи мне об основах стиля Камня Вечности. Stone Immortal allows you to control the earth itself. It is not easy to master. To understand the earth, you must be aware of all things around you and understand that they are all connected in one way or another. That is why Stone Immortal is only taught to those who follow the way of the open palm. Our sense of harmony aids us in persuading the earth to serve as our ally. Расскажи о себе. You know my name. That's really all that's important, isn't it? Not many know of my exploits outside of the prosperous East. Что вас с Дзянем связывает? I was once his student, until I decided I couldn't agree with all of his teachings. He was an excellent master, but I couldn't follow his philosophies. 20 years have passed since we parted ways, and while we disagree on principle, I can't help but feel some affection for the old. This is why we only meet once a year to play Yi. Jian the Iron Fist is best taken in small doses. Ты большую часть времени живешь в процветающем Востоке? A wonderful province, and yes, one that I call home. You should visit sometime and see the wonders of Phoenix Gate.
Of course, the Imperial City still stands as the greatest city, but Phoenix Gate has its own charms. Standing on the sea of glass, it is a hub of trade. Each year, Jian and I make our way here to the Seat of Heaven province to meet for a few days of Yi. It's something of a ritual. Это все, It was nice все, что я to хотел talk знать о for a тебе. while. Скорее всего, у него буду обучаться. When you feel that you sufficiently understand. Как раз в тот момент, когда я собирался разгромить позицию госпожи Во. Ладно. И терпеливая игра. Что тебе нужно от меня? Я могу задать тебе еще вопрос о твоем учении? Укирвир, но фантаяна укона не пинатова. Ты говорил о том, что учил гармоничным комбинациям госпожу Во. Онава феро, со, куна. Сатаквана уно нап. Сир, рецу тата сир. Как начать гармоничную комбинацию? Икирник тине пиру, уиферек уксон пуно. Унника сурир кванано кони укнавата ир, ник нипиер. Обучает... Учит, как комбинировать разные стили. Любопытно, на самом деле. Как закончить гармоничную комбинацию? Вово сун пуноно, я папап насия уир саир уth. Саир яговак, коконато сир и паноненику. Есть ли смысл в этих гармоничных комбинациях? Вонакапир сари авав, фан сир суруфус и синосорис усуно. Вотовир укавана ир усуаната хоки. Ниато вонанапади ировир. Сата тауи ир вонава вукуно сукутния авафава. Наверное, легкую атаку нужно делать одним стилем, потом сильную другим. Скорее всего, это как-нибудь так работает. Panar nuku iwa ir, nika sanarir, iruru ni nuasa ir kana. Niato nanapadi irovir, kuni укнавата ир. Привет, Максим. Здесь, к сожалению, спам и иксы не срабатывает. Враги блок ставят. Подлецы. Унника сурир кванано куни укнавата ир, ник нипиер. Сиса. В общем, этот стиль молнии обучает или воздуха, а она стиль земли. Мне буду обучаться. Я хочу учиться у тебя, госпожа. You have some understanding of the way of the open palm, but Stone Immortal is not easily taught. Return to me when you feel Я you говорю, я understand прям the way of из the принципа open уже palm, досматривал then you will be второй ready. сезон. И навряд ли буду смотреть третий. When you have some understanding of the way of the open. Return to me when you feel you understand the way. Открытые ладони. When you feel Что за путь? Такого стиля у меня нет в списке. Может, это имеется в виду? Или путь открытой ладонью, то, что я должен быть добряком. Репутацию надо еще заслужить. Да, имеется в виду репутация. Родину, да, давным-давно. Значит, я уже подзабыл, чем там все закончилось точно. А, все вспомнил. Ну, финал более-менее нормальный там. Ну, естественно, лучше это первый сезон.
Родина я давным-давно уже смотрел. Из английских сериалов, кстати, надо будет «Падение» посмотреть. С актрисой из «Секретных материалов». Я 2 сезона смотрел, там уже, наверное, 3-й вышел. Да, со скаль. Катаклизм. О путешествиях водного народа сложено немало сказов, и одно из самых необыкновенных сказаний пришло с далекого запада, от границ океана времен. Легенда рассказывает о том, что посреди Западного океана есть суровые негостеприимные воды. Чем дальше вглубь океана продвигается мореплаватель, тем теплее становится климат. Многие утверждают, что причина тому близость того места, где ночует солнце. Но, конечно, должно быть иное объяснение, не окутанное мифами и предрассудками. Отдельно рассказывают об огромном облаке, которое возвышается в воздухе на многие мили. Видимо, для тех немногих храбрецов, что смеливаются путешествовать по бурным морям океана времен. Ночью облако раскаляется до красна, и ветер разносит его едкий запах. Тех, кто подходит к нему слишком близко, поражает болезнь. Несколько кораблей-призраков, найденных в тех водах, были заполнены несушенными телами. С трухой вместо кожи, с выпавшими волосами и зубами. Судовой журнал, судорожно зажатый в дрожащей руке умирающего капитана одного из этих затерянных судов, повествует, что небеса заполнил рев, похожий на гневные крики богов. Запись заканчивается мольбой несчастного капитана о том, чтобы смерть забрала его раньше, чем его настигнут ревущие демоны. Минут, в принципе, зашел, насколько я помню. Там, если что, и в первом, и в втором сезоне сквозной сюжет один. И во втором сезоне открытая концовка. Видишь, что тут на пристани? Ghosts bring wind. Wind is no friend to a river fisherman, I can tell you that. If one more of these villagers sneers at me, I'm going to start punching. Что за здание? Members only. Какой-то клуб. Как стать своим? You can't. Just move along. Открой дверь или я вышибу ее. No chance. It's braced from the other side. You can't get in unless you're a member. You have Гады a не nice day пускают. now. Блин, кстати, забыл, как назывался английский сериал, который я давно смотрел, про отдел внутренних дел. Тоже про заговоры. Как этот захват. Это, на мой взгляд, намного лучше захвата, в том числе и первого сезона. Причем тот сериал с каждым сезоном лучше становился, по сути. Особенно второй в сравнении с первым. Даже экран. Блин, много сериалов, где название просто что-то имя. У меня проблемы с именами. Джек Райан я вроде смотрел. Но если я о том сериале думаю, то он мне так все зашел в итоге. Это про клерка, который стал активным агентом. Там еще вроде 2 сезона. Ну как клерк сидел в штабе, но потом стал... Ну да, этого. Ну, первый сезон там вроде более-менее был, а второй... Что-то вообще не очень тоже. Даже есть 2 сезона. Может уже 3 на самом деле. Oh no, you.
one Welcome, stranger! Welcome to beautiful Tian's Landing. Isn't it a glorious day? Oh, I know, people complain and grumble, but honestly, I think they're 3 overreacting. декабря. Things Кстати, can't be там that bad, right? After all, мир we're here, Дикого and the Запада town is закончили, truly как оказалось. doomed. Я Will we даже не still be знал. getting visitors? Ha, I think not. Надо быть 4-й In сезон fact, как-нибудь I think глянуть. your presence here is a Может, sure он sign that окажется things лучше are looking третьего. up. Soon all our problems will be solved. It's just like I kept saying. Кто ты? People call me Li Shun the Talkative, though I have no idea why. I'm actually a basket maker. In fact, I dare say I am the best basket maker in all of Tian's Landing. Of course, with the dam open, ships can't navigate the river. So I have no supplies to make my baskets and no customers to buy them. But am I worried? Of course not. My children only need one meal a day. After all, they're small. And my wife can take a third job if necessary. I know things will turn around soon. Мне первый понравился Сорри, в принципе. Второй был уже так себе. Я его хоть немного помню. Третий я вообще ничего из него не могу вспомнить. Я его беспощадно проматывал. Но он мне вообще не зашел. Помню там, может, какие-то отдельные кадры, пару сцен. И все. Вообще не помню, чем там все закончилось. Приятно видеть, что ты не падаешь духом. Ну что, сезон там вроде вернулся к корням, но ближе к первому стал. Ну и там закончили историю вроде как. Ты думаешь, я вспомню? Ты вроде тогда писал, что он тебе не понравился, кстати. Это супер-пупер английский сериал. Про отдел внутренних дел в полиции. Ты вроде тогда не стал смотреть. Я думаю, ты не признаешь очевидного. Denial? Preposterous! Sure, half the people have moved away, and those who stayed have mostly given up hope, and the entire town is running out of food and silver. But does my Спасибо, что optimism mean I'm пощадил in мою память. denial? Of course not! I mean, none of the buildings are on fire, right? See? Something good. Just like that, right off the top of my head. I admit that some see our Imperial Minister Shang as, well, not entirely competent or capable of dealing with our problems. But somehow things will work out. They always do. Enjoy your stay in wonderful Tian's Landing, where things are never as bad as they seem. Единственное, что я могу вспомнить о том сериале, это то, что там вроде название из одного слова состоит. Но как именно он называется, я не вспомню. I still believe in the Emperor. И там во всех сезонах сквозной сюжет, по сути. Но есть своего рода деление, так сказать, на главы. Грубо говоря, на отдельные арки в каждом сезоне. Можешь и проверять все английские сериалы с названием из одного слова. Hello, and welcome to Chuman's Woodcrafts. I'm afraid I don't have any woodwork items ready right now. My inventory's a bit understocked. Ты кто? I'm Chuman the Craftsman. Nobody important, just a simple merchant of fine woodwork items. A merchant who may not be in business much longer, I'm afraid. There are several customers who owe me money, but with the dam open, times are hard. And if they don't pay me, I can't afford the raw material. Что-нибудь полезное расскажешь, нет? Или так просто поболтать решил со мной? Я могу помочь собрать долги? No, that won't be necessary. I don't want to cause any trouble for my customers. I'm sure they'll pay me eventually. At least, I hope so. Квест давай мне. Хватит меня просто отвлекать. Покупатели поступают с тобой нечестно. You might be right. I'm a fine craftsman, but I'm not much for business. I extend credit too easily, and then I can't bring myself to collect. It's just not in my nature. Ладно, я могу одолжить тебе серебро. A noble offer, but I must refuse.
prospects for И my в shop долг не are хочет poor right брать. now. I can't allow you to risk losing your investment. No, things will have to work out on their own. Я пойду тогда. Farewell. Кстати, в Overwatch не планируешь играть? Ну, во вторую часть. Или ранее вчера успел уже в очереди постоять. Целую одну игру смогла сыграть. Понятно. Мне лень даже устанавливать лаунчер Bethesda. Don't be like that. Кто так говорил? Подруга, а где твой муж? Я уже забыл. Ты сказала вроде на Востоке, но я почти все смотрел, так его не нашел. Так где твой Пекер Бэй? Что мне нужно сделать? Все он ищет, да? Видимо, я еще не дошел до него. Ok wiwu ofir, san kasuir wo sir tana. Hey, Baker Bay. How are А, you вот и Бэй. Go away! I told you I want no part of this. Tell Eiling to leave me alone. If you want to tell Eiling something, go tell her yourself. In the meantime, we have our orders. Nothing personal. It's a little personal with me. I like sticking your face in the gutter. Hold on a sec. We've got company. You're a little too interested in our business, friend. Looks like we gotta teach you to back off when Eiling's boys are working. Longsword. Давайте подеремся. Подумаешь, я рядом стоял. Че сразу на меня нападать-то? Хорошо стоим. Ох, что когда я перепрыгиваю через рога, то слишком далеко от него отхожу. Can you believe that these thugs would just attack me in broad daylight like that? Зачем мне это представлять? Я все видел. They might have killed me. И if you напали не hadn't на sent me. меня, а не на тебя. I never expected such help from a stranger. Вообще-то эта лань послала меня помочь тебе. You spoke to Lan? How humiliating. My fiancé must have told you I can't protect myself. The woman I love doesn't have faith in me? Oh, the shame. I'll never live this down. Хватит устраивать представление. Иди к Лань. Она просто беспокоится о тебе. Yes, you're right, of course. I suppose I can't fault Lan for being worried about me. I've taken some serious beatings lately. I didn't mean to sound ungrateful. I'm just worried about Lan. She's very emotional. I've done my best to try and keep her from becoming involved in this. Во что втягивать? Those thugs are acting on Eiling's orders. She's the head of their gang. They have a small hideout in the boathouse. Eiling and I were friends when we were children, but we drifted apart as we grew up.
She fell in with some rough people. Ever since I got engaged, Eiling has become obsessed with me. Every day she sends her thugs to beat me up. She says she won't stop until I go talk to her. Почему же ты не поговоришь с ней? She's obviously crazy. I've done nothing to her. We haven't even spoken in years. If I go to her hideout to talk to her, I'm afraid that I'll never come out. At least the beatings on the street are out in public. They won't kill me in front of witnesses. Well, not on purpose anyway. У меня такое чувство, что ты что-то не договариваешь. I'm being completely honest, I swear. I know how this looks. You must think I've done something to deserve this, but I have no idea why Eiling is after me. Она ж мне все расскажет о тебе. Я поговорю с ней. Thank you so much. Eiling and her thugs are in the boathouse. Please just ask her to leave me alone. All we want is to live our lives in peace. This is my... These docks remind me of the fishermen in... It ain't easy being a dock worker. We don't get paid much, but we sure... We ought to form a guild. Everyone else has them, why not us? Еще какое-то задание? А, это торговец. Не буду ему помогать. Hello! You do not need to speak with me. I am just Merchant Xiang's assistant. Perhaps someday I will be Merchant Xipeng, mightiest merchant of Tian's Landing. Скоро твой But for now, I am just an наставник assistant, обанкротится. not worthy of your honorable time. I'm gonna be a thief when I grow up. The folks of this town. Еще вроде кого-то Туня надо найти. Hello there, stranger. I haven't spotted you around Tian's Landing before. You've come at a bad time, what with the dam being open and all. Regardless, it's good to meet you. I'm Darting Lynx, the acrobat. Unfortunately, I'm not putting any shows on in Tian's Landing, if that's why you're here. Какие представления ты обычно даешь? You know, feats of balance and precision, delicate routines to shock and amaze. Whatever brings some silver, really. I travel around the countryside putting on acts and sometimes teaching people a few tricks. Hey, now that I think of it, you're a warrior, right? I may not be putting on any shows here, but I could teach you a few techniques to improve your balance and speed if you're interested. Меня это интересует. Скажите, чем можешь научить? I'd be happy to. I'll be leaving Tian's Landing someday. Let's see what... Камни есть. Тело устрашения. Равновесие концентрация плюс 15, Ци плюс 3. Здоровье минус 3, концентрация плюс 7. Здоровье плюс 7, Ци минус 3. Обаяние плюс 3, интуиция минус 1. Мне, наверное, на все хватит денег. Хотя равновесие 4200. Ну, неудивительно, бонус неплохой. Равновесие куплю. Что вообще продать могу? Камни? Продам треснутые камни. $1600 еще осталось. Дисциплину, наверное, не буду изучать пока. Хотя можешь потратить все деньги. Ладно, потом к ней вернусь. If Captain Ing can't get the ship out soon, there'll be a... If one more of these villagers sneers at Метка me, торговца, I'm по going to идее, start на нее указывает, да? Как-то кривовато ее поставили.
Это, видимо, Тян. Stop right there. I gave you 2 extra duty. Get back to that galley and start cleaning. We don't have to listen to you, Ing. You're a captain without a ship. She's nothing but a landlocked house now. I will discover a way to free this ship. Until then, you'd better follow orders. I've had enough of you and your orders. Now get back in that ship! Well, you're still the captain. For now. But if you don't get us out of this town soon, you're going to have a mutiny on your hands. Хоть болтай, давайте драться. If you've come to complain about my men, I don't want to hear it. When Minister Sheng gets the Great Dam closed, we'll be happy to leave. Until then, we're stuck here. Кто ты? I'm Captain Ing. This is my ship, the Lucky Knight. She's a fine vessel, or was. We're sailors. We don't belong on land. If we could just get our ship back on the water, everything would be fine. But that won't happen until someone finds a way to close the dam. Так, про плотину я так уже все знаю. Я закрою плотину. The moment I saw you, I knew you were the fearless sort. I hoped you would offer to help. It shames me to need the help of a stranger. I'm not a rich man, but my reputation, my ship, and my men are worth everything I can give. Close the dam and free us, and I'll give you all. Я и так собирался это сделать. Спасибо за дополнительную награду. Я пойду к плотине прямо сейчас. You won't get too far if you don't speak to Minister Sheng С Шеном я уже поболтал. The dam is located in the ruins. Он уже потерял свой ключ от храма. Only Sheng has the key. У меня уже есть ключ. Excellent. The key will get you into the ruins where you can close the great dam. I hope to see the water rising soon. Good luck. I'm not used to needing help from others. It's hard for me to say this, but... Надеюсь, он мне хотя бы 1000 заплатит. Когда я смогу оставшиеся техники выкупить. Низовое течение. Чем восточнее углубляется мореплаватель, пересекая зеркальный океан, тем холоднее и суше становится воздух. Современные ученые пытались объяснить данный феномен, но безрезультатно. С продвижением еще дальше заметно, что все морские течения изменяют свое направление на восточное, и все ветра начинают дуть в том же направлении. Мифы связывают это с древним ненасытным злом, которое подробно описывается в легендах дикарей-варваров, живущих на островах Зеркального океана. Легенды рассказывают о прожорливой твари и огромном демоне, который способен поглотить целый мир. Экспедиция, которая была отправлена во времена правления Звездной династии, чтобы выяснить обоснованность этих легенд, так и не вернулась обратно. Предполагают, что она затерялась в морях. Вот, 1200 сразу. Неплохо. Выкуплю техники. Мускулистое тело. Элегантность ястреба. Понизить интуицию ради обаяния или не стоит? Ладно, понижу. Все-таки в плюсе останусь. What I do not need, however, is someone who walks the way of the open palm. I can read in every movement that you would protect the weak and coddle the poor. Кто-то должен защищать слабых. Что плохого в этом? Случайно скипнул первую его реплику. They must protect themselves. You see? Your every action and each word tells me that you are not the person I need.
If I can see by your actions that you understand the way of the closed fist, I promise to make it worth your while. Да я не буду на тебя тратить свое время. The folks... What do you want? Can't you see we're busy drinking here? Gotta wash away our sorrows. Ты стащил статуэтку торговца Чеуна. Figurine? You mean that clay statue? Pretty little thing. I just borrowed it for a while. I didn't steal it. А зачем ты ее забрал? My ma used to have figurines like that. I ain't seen her in a long time. I really miss her. I just borrowed the figurine to remind me of her. Вряд ли твоя мать обрадовалась бы, если бы узнала, что ты берешь чужие вещи. Oh, geez, now you got me feeling all guilty about my ma. Here, take the figurine. I didn't mean to cause no trouble. I just missed my ma is all. Плакс. Ты плачешь? I ain't crying. I just got something in my eye. I gotta go back to the boat now. Come on, boys, let's go. Глядя статуэтка. Надо ее вернуть торговцу. Так, а лодочный домик — это, наверное, то здание, в которое меня не пустили. Эти ворота закрыты наглухо, открыть их невозможно. Печально. This here's a... Мне нужно поговорить с Айлин насчет Б. Why didn't you say so in the first place? Go on in. They'll unlock the door for you. Тактика боя конных варваров. В отличие от высокоорганизованных войск Нефритовой империи, конные варвары предпочитают легкую броню и скорость, с которой их всадники передвигаются на поле боя. Небольшие отряды всадников атакуют противников по флангам с быстротой и разрушительной силой бушующего смерча. Вооруженные практически поголовно луками, они обрушивают смерть на головы застигнутых врасплох врагов. Хотя тактика варваров на удивление эффективна, им не хватает дисциплинированности, присущей имперской армии. В частности, это проявляется в неумении удерживать стратегически важные участки. В настоящее время империя находится в состоянии неустойчивого мира с варварами, обитающими в безводных землях к северу от провинции Поднебесья. Be careful in here. I don't relish the idea of fighting my way out. So, I hear you helped out Baker Bay today. Gave my boys a bit of a lesson, didn't you? Было такое? You'd think after all the beatings I gave them over the years they'd be used to losing. But they're still taking it pretty hard. Maybe the humiliation will be good for them. Чего ты привязалась к нему? Everyone thinks that Bay and that little seamstress make such a nice couple. But Bay already promised to marry me. Он обещал на тебе жениться? I know what you're thinking. Why would Bay want to marry someone like me? I may not be a delicate little flower like Lon, but I don't want to run this gang forever. Someday I want a husband, maybe a little house, kids too. Bay promised to give me all that. He promised to marry me, and now he's trying to weasel out of it. But a promise is a promise. I won't forget that, even if he tries to. Давай я приду сюда боем, может, он что-то решит. Yeah, okay.
If he has the guts to come here and face me, I'll talk to him. But I'm not going to let him weasel out of his promise. Пойду схожу за ним. Lan, what are you doing here? I figure we better get all the secrets out, Bay. If Lon's going to marry you, she should know what kind of man you really are. She said there was something I need to know, Bay. What's going on? What is she talking about? Алин твердит, что Бэй обещал на ней жениться. What? Bay, how could you? I didn't. It's a lie. I haven't spoken to her in years. Not since we were kids. Don't pretend like you don't remember, Bay. It was summer and we were sitting on a little raft catching fish. I was upset because Li Shun had called me ugly. I was crying, so you took my hand and said, I think you're pretty, Ailing. And someday when we're grown up, I'll marry you. Сколько лет назад это было? What? But that was years ago. We were kids. We were only 6 years old. You can't hold me to that. Все-таки он помнит, когда это было. Похоже, твои действия были неразумны, Айлин. Kids say all kinds of things, Ailing. Remember when you took my frog and I called you a bully? You swore you'd never speak to me again. But that same day you gave me the frog back. You said you'd never, ever, ever do anything to make me unhappy. Kids always say things like that. It doesn't mean anything. It meant something to me, Bay. You were the only boy who didn't tease me, the only one I liked. You promised to marry me, and you're going to keep that promise. Постой, Айлин, ты сказала, что никогда не будешь расстраивать Бэя. Well, yes, I did say that. But that was when we were still friends. Now he pretends like he doesn't even know me. He's changed. Но при этом ты все равно хочешь жениться на нем. Ваня и Айлин должны устроить поединок. Ты тоже изменилась. Yes, but... Well... You're right. I know you're right. Bay's right. We were just kids. I guess I can't hold him to his promise. You win, Lon. Bay is... Сейчас Лан скажет, что он ей больше не нужен. If I had more, I would gladly give it to you. But my family isn't rich. This dowry is all I have. Please, take it with my thanks. Оставь преданное себе. After all you've done for us, now you are letting Lan keep her dowry as well? Your generosity knows no bounds. I'm overwhelmed. You've done so much for us, and we've given you so little. Wait, I know. We will name our first child after you to honor your memory. I'm glad everything worked out for you two, and I'm sorry, Bay. I don't know what came over me. When I heard you and Lon were getting married, I just snapped. It's okay, Ailing. I hope things work out for you. Come on, Bay. Let's go. А на то, что она глава банды, мы закроем глаза, да? Плевать. Что она бандит. Ключ от лодочного сарая. Тут ключ подошел. Что здесь спрятано? 750 монет, неплохо. Земля стенающих духов. К западу от Нефритовой империи лежит земля стенающих духов. Череда отвесных скал и унылых безлюдных ущелий. Немногие люди живут в этой суровой и негостеприимной местности. Там живет крепкий гордый народ, больше полагающийся на себя и свои стада, чем на милость природы. За одним исключением, высоко в горах есть уединенный монастырь, обитель таинственного ордена монахов, отшельников, ордена монахов духа. Закрытым от внешнего мира монастыря они служат неизвестному делу. Никто, включая императора, не знает, что скрыто внутри. Монахи наделены таинственной силой, но живут в гармонии с природой. Наступит время, когда империя поглотит эту землю и узнает ее секреты. Камень судьбы монаха. Что камень дает?
путь ладони как-то медленно, больно качается. Хотя после этого квеста вроде стрелка заметно вверх поднялась. Увеличивает шанс появления бонусов ЦИ. Дух -1. Нафиг. I hope things work out for Bay and Lon. After everything I put them through, they deserve it. I don't know what came over me. It's just... Bay was my last chance to have a family. My only chance to find a husband. When I heard he was engaged, I realized I'd never get out of this life I've created. Ты все еще можешь найти мужа. What respectable man would ever want to marry a girl like me? Even the lummoxes in my gang would only do it because Да, they're я afraid. тут видел женщины пострашнее. This town is short on eligible bachelors as it is. I mean, there are a few guys out there I know of, but none of them would be interested in me. I have a reputation around town, and having my boys beat up Bay didn't help any. Any half-decent man would probably run if they saw me coming. Может, я смогу помочь тебе найти мужа? Huh. You really think you can pull this off? Tell you what. You find me a decent husband, and I'll make it worth your while. My, business ventures have been very profitable. But don't think I'm desperate enough to settle for just anyone. I've got my standards. And I'd have to meet him first, of course. Мы поженимся. Расскажи мне о холостяках в городе. Let's see. There's Rue the bosun, but he's nothing but a drunk. My boys have had more than a few run-ins with him over the years. He's definitely out. Так, пианицу сразу вычеркиваю. Chuman the craftsman is single. I don't know him that well, but he seems like a good man. He has a home in the southwest corner of the town. And then there's Yaru. He used to be a sailor traveling the Empire, but now he's looking to settle down. He might be a good catch. Spends most of his time in the tea house. Я уже. Хорошо, поищу его. Кто-то еще? Not living in town, and Tien's Landing doesn't get a lot of visitors. Похоже, ты довольно быстро забыла Б. The only reason I was interested in Bay was because I figured it's not... Я вернусь, когда найду тебе мужа. Yeah, right. The pickings in Tien's Landing are mighty slim for a girl like me. But if you find someone, just bring him back so I can meet him. And, well, good luck. You got something to say, you say it to Eileen. She's in... You got some... You got Да, something to дописчик say, залезть you отстань. say it to Eileen. She's in... Слабый камень обаяния. Новое оружие при покупке заменяет старое, того же типа. Но, надеюсь, при этом прокачка сохранится. The Emp... Вроде бы я все обошел тут. Статуэтку торговца потом отнесу. Также потом мужа поищу. Это Элинь. Сейчас пойду в храм.
Нужно плотину закрыть. Тут еще костер нарисован, но ничего нет. From what you discussed with Hui, it would seem we are indeed tied to important events. I have concerns as well. Hui convinced me that your master is the glorious strategist. Tell me, Dawnstar, what are your earliest memories with him? You would be better served by asking his favorite student. He was at the school 3 years before I was. В этом она права. Я у него учился дольше всех. We'll focus on you quite a bit by the time we are done, given the spirit monk connection. But I asked Dawnstar what she remembers. The only thing I know about my life before coming to the school is that I was not wanted, probably because of the bad omens I was born under. Bad omens? What makes you think that? You said you don't know anything. I know because of my name. It's one of the few details Master Li was told. I was named for a red glow opposite the morning sun, like a distant fire. Как пожар в обители скорби, о котором недавно упоминала Хой. Yes, I guess so. I wasn't there, of course. No one but you survived. I guess someone saw it, but I don't know where Dirge is or how far the fire was visible. It fits the time, but that just confirms my thoughts about being born under a bad omen. What could be worse than this attack on Dirge and the Water Dragon? If that is the most troubling thing you learn about your birth, consider yourself lucky. Yes? Я хочу знать, о чем вы с Хой разговаривали. Nothing to concern yourself over. Very old business. I traveled this way when I was free Не хочет рассказать. assassins. Я хочу узнать больше о ребенке, о котором она говорила. It was nothing. Some vagrant waif I passed off after making sure its belly was full. A far less surprising turn than what Hui said about your Master Li. Она подтвердила, что он брат императора. I know Hui to be a truthful and honorable person, much more so than I consider myself to be. I do not question her belief. What if it is true? Much will have to change to accommodate this truth. It means the Emperor lied about Li's death, and he may have assaulted the heavens. The Emperor subject to the common vice of deception. Unthinkable. Почему это невероятно? Он такой же человек, как и все. No, he is not. He is Emperor Sun High. He is as close to the heavens as a mortal can be. I warn you, this will lead in a dangerous direction for you and Dawnstar. I cannot condone it, but I have agreed to help, and I will. Just don't blame me when the whole world is against you. Я ценю твою помощь. You will need more than my help. Just try not to endanger your companions. They are not to blame for what your destiny mandates. Now, Я хочу поговорить о тебе. Ты как-то возбужден? I am always agitated. It is because of my training. We were taught that we were always being watched, always being stalked. In many cases, it is actually true. You likely have similar feelings. When trained to be as vicious as the assassins, or when you are the protege of a famous master, you tend to attract unwelcome interest. I wonder how you will react to this scrutiny. I also wonder if your fellows will stand by you when the true weight of what you claim becomes known. Я не сомневаюсь в преданности звезды. Once again, I cast doubt upon myself. It seems I am destined to garner suspicion even if my actions remain neutral. The sides of the coming conflict seem very well defined. That will not always be the case. It is sometimes difficult to see the truth behind the actions of others. Enough. I don't have anything else relevant to say. Perhaps I will when I have seen more of what you are capable of and what your master intends. I've said enough for... Goodbye. Is there anything you need? Тебя что-то беспокоит? No, I didn't have anything pressing on my mind. Although your company is always welcome. We seem so far from anything familiar. Strange enemies, troubling plots. I will be glad when we can leave this place to find Master Li.
Be well. Камера, пощади. Камера не хочет щадить. Классно. Надеюсь, загрузка поможет. О, отлично, помогло. Использовал ключ. The search goes too slowly. We need more eyes and hands in these ruins. Да это же близнец. Этого бандита, напавшего на город. В самом начале. Там на корабле прям такой же стоял. Somewhere in these ruins are gems. Very special gems. У них там татуировки вроде одинаковые на лбу. Bring it to me right away. If you fail me, your torment will be greater than any you have yet experienced. Now go! Может, они клоны? Lieutenant, you are in charge while I go up to the Great Dam and check on the sentry golems. If anyone tries to enter these ruins, kill them. Of course, Dread One. Крыса эксплуатирует, гад. You have your orders. No one can enter the ruins. Kill them. Все здоровье уже потратил. Камень чутья вора. О, 8 очков прокачки. Дух +1 позволяет видеть ловушки. Наверное, стоит поставить. Так, вместо чего? Вместо камня воина. Блин, случайно еще один камень снял. Сожгли людей. Порошок дракона. Не знаю, что это за порошок. Характеристики пока не буду прокачивать. Они еще и говорящие. Эти крысы. Wait! Stop! You hit me none, okay? Okay. Rat Demon's friend. Rat Demon help you, yes? Rat Demon knows things, important things, and Rat Demon tells you if Rat Demon lives. Давай рассказывай все, что знаешь.
I knows hitting rat demon not good. Hitting rat demon bad. I also knows that rat demons like the taste of ducks. If you got any ducks. У меня нету так. You not like ducks? No ducks. But maybe you like gems. Rat demon feels gem is very close. Rat demon tells you where gem is. Then you let rat demon live. Yes? Как ты чувствуешь этот камень? Gem is special. Gem is magic. Gem is near, but gem is hidden. You let rat demon live, I tell you where to find gem. Где камень? Gem is hidden behind wall. Go down path and you see. Assassins got rockets set up. They're getting ready to blow up wall with rockets. Значит, стену можно взорвать с помощью ракет? Yes, yes, but rockets need dragon powder. Lotus assassins always got dragon powder handy. Good for blowing stuff up. Look around their camp and you find it. Я уже нашел. You get dragon powder and use rockets to blow up wall. When wall is gone, you look for gem. Gem is behind wall somewhere. You just search around. So simple. Yes. Может уничтожить его все-таки? Это на самом деле непонятно, злой он или не злой. Проваливай. Thanks to you, my friend, good and kind and niceful friend to Rat Demon. Случайно прокликал, что я там нашел. Rat better, demon better, rat de- Что за призрак вылетает? Камень устрашения. Что ты летаешь? Я один вижу этого призрака, и ты тоже его видишь, подруга. Их еще несколько. Как выстрелить? Прошу дракона использовал. Везде кости. I smell tasty children's here. Something strange about you. But I smells you the same. Come out now, children. Definitely children's here. But something wrong with them. Он про нас или тут какие-то дети есть еще? Наверное, он про нас говорил. На, про этих духов. Why are you here? No one ever comes to the orphanage. Are you here for us to hurt? Что ты сделала со мной? I reach into you and just, I don't know, twist. I've learned to like it in the time I've Какая been. ты злая, подруга. Кто или что такое? Her name is Meow. She's gone strange. I'm Bin. We live in the orphanage. At least we used to long ago, before the waters came.
We're dead, big person. We're dead, and you can't hurt us anymore. But we can still hurt you. Да, угомонист. Stop it, Meow. I don't like you hurting people. It's making you strange. I don't care. I don't care. Someone has to pay. Someone has to pay for what happened to us. Стала мстительным духом. Может, я могу вам помочь? You don't care about us. Big people don't help us. They only want to hurt. Just ignore her. She's gone strange because of what happened when the water came. We were locked in here, trapped in the orphanage with the rest of the children. As the water rose, we clawed at the door until our fingernails came off. Then we clawed at the window. When the water was too high, we clawed at each other. Then we stopped. Почему их тут оставили? Никто не пытался вам помочь? Other children survived. Their families helped them and they lived. But nobody thought about the orphans. We had no families to watch out for us. I should be a woman now with kids of my own. I should have a husband and a house. Instead, I have ashes and bones. We're tired, living one. We've been here for too many years. We just want to sleep, but we can't. Может, нужно похоронить их кости? Can help me. Find the one who did this to us. Find kindly Yushin, the orphan master. Find him and kill him. Bring me his head. Смотрителей приюта надо найти. No, Meow, that won't make you happy. That will just make you stranger. We have to figure out some way to rest. We must find peace. We can't have peace, but we can have revenge. Kill kindly Yushin for me. The bones. That's it. The orphan master must bury our bones. He left us to this. Only he can end it. В общем, путь открытой ладони. Это похоронить кости, кулака, отомстить за них. We can find peace for a time at least. Maybe until the voice of the shepherd returns, so that we can find peace forever. Я похороню ваши кости. I'm afraid that wouldn't help, living one. It must be kindly Yushan himself who does Все-таки this. Юшаня Our придется искать. deaths are on his hands, so he must do the burial. И, наверное, это надо сделать до закрытия плотины. Где мне его искать? Yushan spent his nights at the tea house. He would lock the orphanage when he left so we didn't get out and cause trouble in the town. I don't know where Yushan is now. When the flood came, I В чайном домике, наверное. save us. But he never showed up. He never tried. He didn't care about us. Nobody cares about us. I bet he still goes out at night and drinks in the tea house. It's like we never existed. Попробую разыскать его. Yes, find him and kill him. Bring me kindly Yushin's head. Or bring him here and let me kill him. No, please, living. Да, понял, я вас еще 10 раз повторите. Что хотите от меня? Камень дурных мыслей. Надо прокачаться, чтобы полечиться заодно. Разум прокачаем. I eat your toes when you dance. Иди сюда, крысеныш. Зачем ты сломал надгробие?
Как-то кривовато отрисовано. Если сюда не пройти. С кем я тут буду драться? С призраками или с людьми? Призраки, наверное, сейчас победят. А не. These pathetic ghosts are becoming an annoyance. Ripping them apart was fun for a time, but now it's just work. I wish we were stationed at Gao's lair instead of here. Good news. Inquisitor Lim wants us to bring the inscrutable power source to Gao's factory. Just change the command word on the dam sentry so we can go. I just changed the command word to Xiaohua this morning. Do I have to change it again? Спасибо, что назвал пароль. Inquisitor Lim wants the command word on those sentry golems changed before we deliver this power source. You've made your point. Let's go. It'll be safer if we stick together. Dangerous. Like command words slipping into enemy hands. Longsword. Так, нечестно. Взял и мост поднял. Вот эта система. Ловушка, да? You are drawn by destiny, like water flowing, bleeding. Have you begun to question your path? It is murky, blocked, but carefully crafted. You are on this path because you have been shaped, groomed, and the predators have been drawn away to let you pass. Can you see how that path winds towards your prey? You are meant to learn, but not too much. To see, but not too clearly. Ты имеешь в виду, что меня послали по неверному пути? To control an outcome, control the beginning. It is godlike, the most arrogant action. That is what was done. I weaken. But listen. Endings come at their own pace. You would better serve your cause by asking where it began. Question why Тут пролегаю здесь, потому что так спланировал мой учитель. Мастер Ли. For now, look to yourself. The guardian ahead will test and teach. He is an ally, one you can trust. It happened again, didn't it? You saw something. I don't like the effect this place has on you. Let's get going. Может, в город надо было вернуться, чтобы призракам помочь? I sense something strange about this girl. She is more than she В нее, наверное, appears. вселился призрак. The Guardian is coming. He's very mad. He got mad at this man and hurt him. You better go away right now or he'll get mad at you too. Кто ты? I don't matter. Only the Guardian matters. He's going to be very cross with you. You should run before he gets here. Кто такой страж? Oh, it's too late. I told you to run away, but you didn't listen. Now the Guardian's here and he's going to hurt you. He's really mad.
Что ты смеялась вначале? Longsword. Любимец Фортуны. Я постою, подруга пускай убьет. Я его пробиваю вообще. Ну, где-то... Я не из лотосов. Я не служу убийцам лотосом. Хранитель, давай дружить, а? Да хоть обузи эту фигню. Меня зовут Яростный Мин. Хочешь служить мне? Шикарная у него улыбка. Для меня честь видеть тебя среди своих последователей, Чайка. Что это была за девочка? А, колдунья? Пошли. The Guardian wants me to give you this. That man over there had it. It's an inscrutable power source. The Guardian says you might need it. Спасибо. The Guardian doesn't know what it's for, but he knows it's important. Otherwise, why would that man have had it? You better keep it for now. The Guardian says we don't have to stay here anymore. He says we have to go with you now. Is that right? Идем. Good. I like you. The Guardian likes you too.
Рядом со стоянкой Тиана есть поляна. Подожди меня там с остальными. I like meeting new people. The Guardian and I think this is going to be a great adventure. Не буду я с ней бегать. Слабый камень ученого. Непостижимый источник энергии. Is there anything you need? I'm not sure I can make my concerns fully understood. Our time in the ruins, the creatures we encountered, so much unrest. This was different from what I have seen before. There is pain here, but hatred too. The spirits around Two Rivers seemed aimless, lost. These are focused. I feel they would linger here, even without the support of whatever has increased the ghosts elsewhere. Это можно понять, учитывая вопиющую несправедливость. I suppose that is true. Left behind by their neighbors, literally to die. Could you recover from such abandonment? I'm not sure that I have. I mean, if I had suffered something like that, I'm sure it would have stayed with me. Ты нарочно, чтобы заинтересовать меня, расскажи поподробнее об этом. I should not feel bad about it. I was not left to die. I was sent to study at the school. Probably so Master Lee could deal with my sensitivities. Или мастер тебя похитил. It doesn't compare, really. These spirits, they truly suffered and have a right to turn on those who left them behind. Me? I feel like my abandonment was partially my fault. But I was 3 and I couldn't help being different. I would have tried to fit in if I had been given a chance. Я рад, что ты пришла в школу. Не зацикливайся на этих глупцах, которые тебя сторонились. I know I shouldn't. I can see the result of such pain in the poor creatures in the ruins. I do not want to suffer such anger, such bitterness. It may not seem like it, but I draw great strength from you and the things you say. As always, I have much to think about after speaking with you. Perhaps we can continue this another time. Be well. Отлично. Алтарь. Who dares approach? Speak the command word or suffer the wrath. Пароль я знаю. Я его забыл. Шахуа вроде. Xiao Huang, you may pass. Трагедия стоянки Тяна. История этого города будут помнить вечно, ведь под толщей воды, текущей вдоль нашей границы, обитают призраки детей. Почти 2 десятилетия назад, когда блистательный император Сунь избавил страну от засухи, в том месте, где сейчас течет вода, находится город стоянка Тяна. На улицах играли дети, люди работали и жили в мире, который можно обрести лишь вдали от столичной суеты. Когда была построена Великая Плотина, мало кто верил в то, что император позволит случиться какой-либо беде. Но этой бедой стала вода. Она затопила наши дома. Под водой были погребены наши семьи. Когда наводнение закончилось, весь город целиком был скрыт под водой. На его месте развелось новое море, на дне которого не было ничего, кроме разрушенных домов и призраков. Выжившие начали отстраивать город заново, и вскоре вновь стоянка Тяна стала процветать. Мы должны всегда помнить, что наши жизни зависят от богов. Императора Великой Плотины. Никто не должен этого забывать. Слабый камень воина. И теперь можно вернуться в город, да? Что ж ты сразу не пошел назад? Надо выполнить задание призраков. Нужно им помочь. До того, как закрою ворота.
You have managed to survive. Опять нити. I suppose someone of your skill cannot be easily dissuaded. Кто ты? Зачем ты на меня напала? You may call me Silk Fox. I apologize for my previous aggression, but I thought you were in league with an enemy of mine. I was clearly mistaken. Powerful forces are at work here. You are caught in great events that are beyond you. But I may have use for someone as impetuous as you. Что тебе нужно? I want nothing more than for you to continue your journey. You seek the old man who was taken from Two Rivers, correct? Of course you do. He was taken by Death's hand. I could tell you where his minions have gone. For a price. Что хочешь за эти сведения? A simple trade. I tell you where the abductors are, and you tell me who that old man is. Стрик — это мастер или мой наставник? Ладно, правда я расскажу. Это Сунь Ли, прославленный стратег, брат императора. Sun Li? Ha! You think me a fool? You are either a liar or very, very confused. Вот и говори после этого правду. Верь во что хочешь, я знаю правду. You don't know as much as you think you do, but you have answered my question, and I will answer in kind. It would take a season to reach the Imperial City by land or water. Air is the only quick way, but you need a wind map. I know the location of one. Lord Young governs much of the Great Southern Forest. He petitioned the Lotus Assassins for a wind map so he could settle a trade disruption. Of course, that has earned him their attention in addition to whatever trouble is infesting his lands. I doubt he has time for charity, but you might try to find him. Помоги мне уничтожить руку смерти. I have matters of my own to attend. If you survive, we will see what use you are to me. Remember, if you want to reach the Imperial City, you must go to the forest and get that map from Lord Young. My path takes me elsewhere. If you actually reach the Imperial City, I will be impressed. Until then, I wish you luck. You are a surprising little peasant. Пока не хочет присоединяться к нам. Я не читал эти записи. День среди деревьев. Путешественники, побывавшие в большом южном лесу, часто рассказывают о старинных видениях и загадочных явлениях, за исключением гостеприимной таверны привал Пилигрима. Лес практически необитаемый, под его зеленым пологом скрываются прекрасные и ужасные создания, каких не встретишь больше нигде в Империи. Самые странные рассказы о тени среди деревьев, которые, похоже, преследуют путников философы. Вздумавшие поразмышлять в лесной тиши часто жалуются, что за ними кто-то наблюдает, а завсегдатые таверны привал Пилигрим утверждают, что видели странный силуэт, проносящийся между деревьев. Несмотря на то, что существо явно из другого мира, те, кто с ним встречался, не почувствовали никакой агрессии с его стороны, и поэтому считают его одной из загадок леса. Наверное, если тут найти все эти записи, то какую-нибудь технику дадут. Ну, фиг знает, где я мог пропустить еще. Какой-нибудь текст. Mike. Тут мне нужно смотреть приюта и потенциальный жених для Линь. Rue, I know you keep saying you'll close the Great Dam as soon as you get your courage up. Old Mother Quan is trying to make this place respectable. No, Rue, Эта сценка уже была. You Вроде. will? Thank the Emperor. I've lots of other work to do. And who? Мне нужна твоя помощь. My help? Nobody asked for my help.
They don't even trust me enough to ride on my barge. But I'm not some useless old drunk. I'll show them. That's why I volunteered to go close the Great Dam. Если ты еще немного выпьешь, то ты вырубишься. Мне нужно, чтобы ты отвез меня в пиратский лагерь. You can't be serious. True, my barge is the only way to get there, but the pirates are dangerous. Believe me, you don't want to go up there. Да хватит бухать. Не сказать, что ты достаточно храбр, чтобы взять меня. Mad is what I am. A real loon. Especially when I've had my fill of wine, like now. Truth is, I'd be happy to take you up. I promise to Если close закрою the плотину, dam то он and меня save отвезет. the town. Everybody. Ты не никчемный, Жу. Мне нужна твоя помощь, чтобы остановить пиратов. You mean that, don't you? Well, I may have a bit too much fondness for the wine, but I won't turn my back on someone who needs me. Let's do it. To the pirate lair. I'll make my way down to the little dock where I have my barge and get everything ready. Just meet me at Beggar's Pier in the southeast corner of town when you're ready to go. Если бы не смог его убить, то надо было просто закрыть плотину и все. Встретимся на причале. Good, good. I got lots to do before we go. Check the barge, check our supplies, sample the wine. You never want to travel with bad wine. He seems sincere. It might be foolish to place our trust in someone so fond of wine, but I believe he'll be there when we need him. У нас нет выбора. Придется положиться на него. Meet me at Beggar's Pier in the southeast corner of town. Ты, наверное, смотритель, да? Ну, вряд ли этот мужик-жених. Да, добрый Юшань. Why have you returned? I suspect there must be... Я знаю женщину, которую ты можешь заинтересовать. I confess that I am eager to find a woman of точно, он genuine intellect and тоже ведь class. ищет However, I have невесту. long given up hope of finding such a bride in this all too provincial town. Айлин ищет мужа. Eiling? Surely you jest. The infamy of that woman's gang leads me to believe she is barely above a beast, though I hear she is fair to gaze upon. Держу пари, ты смог бы превратить ее в настоящую даму. I admit I am quite capable of bringing culture even to one such as her, and she is a stunning physical specimen. Perhaps you are right. It could be a worthy challenge to try and effect the grand metamorphosis on this ugly caterpillar. My reward may well be a gorgeous butterfly. Скорее, она тебя первой испытает, Very well. нежели ты I ее. consent to a meeting with Eiling herself. Take me to her, that we may move events to their ultimate conclusion. Greetings, fair maiden. I see accounts of your physical beauty are quite accurate. I only hope the less flattering traits attributed to you are less so. You sure like to use big words, don't you? You trying to make me feel stupid or something? Успокойся, он просто так разговаривает. Precisely. My copious vocabulary and cunning linguistics are ample evidence of my superior intellect. Or maybe you use big words to compensate for a little something lacking below the belt. Are you under the erroneous belief that impugning my manhood will somehow entice me into a proposal? Айлин просто огонь. Ты часть ее очарования. Yes, she has В a смысле lot, неудачи? but culture, class, and training will bring even this ornery dog to the heel. Я ж обаяние повысил. Недавно. Bring me to a heel? How about I bury... You wouldn't. Блин, спугнула. That didn't go well, did it? Look,
If you want to collect that silver I promised you. Я хочу этих двоих свести. Если с ней поговорю, то, наверное, меня к плотине телепортирует. Ну и ладно, потом мужа найду. Линь. Can't you just leave an old man in peace? Ты был смотрителем приюта до наводнения? Why do you care? That was a long time ago. Long, long ago. All I want is to forget those days. They're gone. Gone forever. Почему ты позволил сиротам погибнуть? I didn't. I wasn't even there. I was at the market buying food when the flood came. I ran back to the orphanage, but the water was too high. There was nothing I could do. The water kept rising. I had to flee. I came here with other survivors and settled this town. I tried to start a new life, but everywhere I go, I see little faces watching me. The better men might have saved them. Sometimes I wonder if I should have died with them. Ни за что, отдав свою жизнь, ты бы их не спас. No, it wouldn't have. But these days I live a sad, pathetic existence. Would things be any worse if I was a ghost in the ruins? Я веду тебя в приют сейчас же. No, not the orphanage. The ruins are haunted. The children will be waiting for me. No! Я уже перебил там демонов. Так или иначе ты несешь их в себе, а теперь ты сможешь освободиться. You're right. I can carry this burden no longer. I must face the demons of my past and end this one way or another. I will go with you and accept whatever fate awaits me. You live? All this time you were here, and I left you to this. I'm sorry. Please forgive me. Saying sorry isn't enough. You must pay. Now I get to hurt you. Forever and ever. No, Meow. Yushan was not brought here so you could make him suffer. He must bury our bones. Then we can finally rest. Похорони эти гости. I am so sorry. Призрак подглядывает за нами. Такой суровый взгляд. It's done. The bones of the children are buried at last. I just wish I could do more. I feel better now. I feel warm. I haven't felt warm in so long. Thank you. Thank you, Living One. We can finally rest because of you. We can finally be at peace. And I must thank you, too. I have lived with this guilt for many years, now that this is done. Goodbye, Living One. Goodbye forever. Слабый камень учена. Чурень. Разум плюс 2. Обаяния нигде нет. Двойка обаяния, если что, есть в этом камне.
Пойду теперь закрою плотину. Река времени. Ци плюс 5, интуиция плюс 1. Механизм, открывающий и закрывающий плотину, приводится в движение могущественной магии, сосредоточенной в нефритовом сердце. Отсюда ясно видно, что если вы снова закроете плотину, то вода быстро затопит руины, и вы больше не сможете попасть в вторую стоянку Тиана. Хорошо, что я выполнил задание детишек. Так я и знал, что там все затопит. Закрыть плотину. Закрывайте плотину, вызывая выброс магической энергии из нефритового сердца. Опытом. If you could spare some time. No, I didn't have any strange enemies, troubling plot. I hope you took a moment to celebrate as you flooded the valley. Whatever you hope to achieve by drowning that sad place will soon be undone. Sergeant, if you will, eliminate this pest. Стой, сержант, я не обязан выполнять приказ этого убийцы. The sergeant knows his place, and he understands that what we assassinated. If a few people. Ну давайте до раз уже. Да, он неплох. Я ничего не смог сделать. Я пытался сделать прикат, но игра мне не дала это сделать. I hope. Longsword.
Отлично, минус копейщики. Тихо, угомонись. Могу и прямо вы прокачаться? Нет? Жаль. Давай по-другому, убей его. Лотоса избавитесь тут. Записку я уже читал. Идем назад в город. Стрелка еще немного выше поднялась. Может, меня теперь уже согласятся обучать стилю земли. Hey, you're the man the captain said to look out for. He said to tell you thank you very much and to give you this. I think he couldn't wait to get out on the river. And as soon as the water came back, he left. Спасибо, вот монетка. Thanks so much. Wow, now I can eat for another day. Does it get any better than this? Он и так, наверное, себе прикарманил пару монет. 2300. Неплохо, неплохо. I can't believe Two Rivers is gone. It was home. The people there were the only family I've known. And now, they're all gone. I understand, Dawnstar, but the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. А права убийствами наших друзей не вернешь. Returning your friends was never an option, but there are a great many more things that you can lose. Чутко пессимист. You have attracted a very odd minion in that girl Wildflower. I sense great conflict in that one. Tread lightly. Sagacious Sue, could that be actual concern in your voice? It would be a great inconvenience if we were all suddenly slaughtered. Now, what do you need of me? I've said enough for the time being. The events... Goodbye. What do you want? Расскажи о себе. About me? What do you want to know? You want to talk to him, don't you? The Guardian? Себе рассказывай. I don't really know what to say. I don't really do much. I just go where the Guardian tells me to go, where we're needed. I trust him. He won't let them hurt me. Кому не дает в обиду? The evil men, the bad ones, and the other. But he says not to worry, that none of them are here now, but they follow you, which is why we've come. Что за другое еще? Now we're needed here, with you. You're the last, he says, so we have to protect you, to make sure balance is restored. You hold the amulet and can use it, unlike... Oh, he says I've already said too much. He doesn't like me talking about him while he's busy.
Maybe... Is there anything... Ладно, потом еще поболтаем. Торгуюсь. Кстати, раньше вроде бы у него не было шрамов. Или я просто не обратил на них внимания. Your offer was a corrupt one. We did the right thing by ignoring you. Longsword. Печка, ты отстаньте от меня. Еще целью дальней выбрался. Что-то больно много у них здоровья. Помстил за звезду. Ты как ему проиграла, а? Повыше уровень. Дух надо подкачать. И тело. До 20. Может, теперь смогу выдержать еду местного повара. Пока так оставлю. В смысле, не потратив все нельзя. Сохранить результат. Ну, дух еще апну. Мана нужна для лечения. Концентрации мне вроде сейчас хватает. Кстати, пока не буду качать. Талан вида. They say the ruins are haunted. I Yeah. wonder if it's true. Жареное сердце медведя давай. Попробуй справиться с лениной. Все звучит не очень. Давай пузырь. Так ты уверен или вроде?
Меня это заинтересовало. Oknikofia apania sosa tatasi noni nano yok yowia sonsi ya wo yowia. Piershat ukni uksa ia sun puno kanhun wo ушешия укса яка. Кажется, он просто хочет меня развести. Wo kupkatita sun puno sukokot awokatia wo nofatасия. Может, сначала ты попробуешь, потом я? Ладно, держи 300 монет. Wo-wo-ia, kukuania sinia ia. Ikakahia wo nokakika ia, wo shathia oka uki ia ayayuya wai. Ni wo sosawa ia wak, tasi no ni nano yopa napia ifa ia ok. Что ты мне вообще скормил? Это цветочки по сравнению с другими блюдами попробуй. Думаю, не стоит, еще умрет. Каждая грань моего естества изувечена, опасная дрянь. Noka wo ifa ia ok, kun one wipifia. Voso awi ani tu uksum puno. Utatsa ia oka yowe ia fonia sisa ia frusta, pafawe ia touia. Бронзовый язык. Камушек. Может быть, этого мужика еще встречу потом. И он мне еще чем-нибудь угостит. Половину здоровья, кстати, потерял. Обаяние, устрашение, интуиция. Неплохо. Так, камень чуть я уберу, плевать на ловушки. Бронзовый язык. И еще у меня какой-то камень был на обаяние. Мне сейчас обаяние потребуется для квеста. Так, не понял. А где жених-то? Я его пропустил, что ли? Why have you returned? А, я мимо него пробежал. Да это. Алин просто огонь. Это часть ее очарования. Да, в смысле неудачи? Нельзя что-то свести. Я уже очень сильно повысил обаяние. Может, и вариант попробовать? Какие там еще фразы есть? Greetings, fair. You sure like to use... Сколько еще женщин бросали тебе вызов, я живу? Yes, she does have spirit. No doubt that's why these ruffians follow her with such devotion. But will she be able to channel that fire into more socially acceptable pursuits? Look, I know I've got a bad reputation, but I'm looking to make a clean start. It won't be easy to change, but I'm willing to try. I suppose I can't reasonably ask for more than that, can I? Perhaps this union has potential after all. You know, I think we should get to know each other a little better. In private. Я оставлю вас. You lived up to your part of the bargain and brought me a decent prospect. So I'll live up to mine. Here's the silver I promised you. That's truly a substantial sum of silver. I'll have to add your considerable financial means to the equation, along with your sweltering beauty and indomitable passions. It may take a while, but I think I could get used to talk like that. Скоро и сама начнет так говорить. Меня сразу выпроводили из дома, да? А, и зайти туда больше нельзя.
Так, и здесь эти учителя. Your move. Old goat. Oh, Я хочу учиться у тебя. you have some understanding of the way of the open palm. Return to me when you В смысле? when you Чё, feel that you sufficiently я недостаточно understand the раскрыл ладонь. Так, сверху наместник, да? Помечен флажком. Сначала статуэтку отдам торговцу. Твоя статуэтка у меня. Покажи товары. Стень дракона буры. 4000 стоит. Стиль поддержки. Наносит непосредственный урон в режиме Ц-удара. Круговая атака этого стиля может начать гармоничное комбо, дающее бонусы концентрации. Куплю. Баяне больше не нужно. Что-нибудь более полезное надо одеть. И пускай будет тело, дух и устрашение. You did it! How the people will sing the praises of Minister Sheng, who found, hired, and sent forth the helpful peasant who ultimately solved the problem. Ты пытаешься присвоить себе мои достижения? Not at all. I may even mention you in my report. Мне нужен найти планер. Minister Sheng remembers when fly... Ну, он уже говорил, что не у пиратов. Oh. This town was one... Directions? Are you taunting Minister Sheng? This is not the... Very well. Так, а почему он еще выделен на карте? Жалобную книгу я читал. Я вроде все диалоги с ним прокликал. Hello, hello. Don't think... Ладно, что надо раздобыть, потом с ним поболтать. Are you getting slow in your... Always. You have some under... Return to me. Ученый 6 небес. Ну, меня обучать не будет. А была в лес идти. Ладно, сейчас поплывем к пиратам тогда. Сначала. Раз уж я сюда побежал. Где этот алкаш? Sure, the dam's closed, but with the Он вроде pirates out сказал, there, будет still меня got ждать work. тут. В гавани нищих, а вот он. There you are. I can take you to the pirate. Короче, поплыли. I'll take you. And if the pirates slit your throat and dump your body in the river, I'll bring you back to town for a nice burial. If they leave your body on land, you're out of luck. Well, it would seem we have little choice.
I certainly hope we won't regret asking Rue to help us. Только он вроде бы может отвести нас к пиратам. I can take you no farther. Be wary in this place. Pirates everywhere. Пойдем со мной. Not I. Remember, this barge is our only way out of here. Someone has to guard it, or else the pirates could cut us off. Так скажи, что боишься пиратов. If any pirates come by and try to take my barge, I'll show them how well I use my paddle. Только попробуй уплыть без меня. And if you need to leave in a hurry, just come running. Nikno irkut fan sonwi song o fear nawas wasa ir sonwat. I'm sorry. Your brothers inside made me clean up their chicken bones. I came as soon as I finished, but in my haste I tripped and fell down the stairs. Wasa ir atanopa uno fakira ukno aku. Wonowir apa wafo er ukir okir wo iferk. Wasa ir atanopa uno fakira ukno aku. I'm sorry. Don't beat me. I'll get the wine and some food, yes? Бедняга. Чё ты задумал? Да он, да, тут за деревом. Trip me, make me crawl like a dog? Yeah, this'll teach him a lesson they won't forget. Come on, stupid rope, come on! Make them sorry they ever... Huh? Wait, don't hurt me, I was just, Hey, you're no pirate. I remember the face of everyone I used to sail with. Кто ты? My name's Chung. Once I was a pirate on the river, but things were Мне different. кажется, у него голос We took изменился. pride in our work. We were professionals, not like these lazy, drunken louts. The younger pirates used to look up to me. Now they treat me like dirt. They treat me worse than that slave cleaning the pier. But I'm gonna get even. I'll show them. Как ты собираешься расквитаться? Those drunks on the pier were supposed to unload the ship, but they're too lazy to finish the job. They left a cannon suspended above the dock, supported by this single rope. One quick pull and that cannon comes crashing down, taking out the dock and anyone on it. But my old bones can't pull hard enough to loosen the knots in the rope. Там, наверное, и вещи тогда утонут. А как же раб, подметающий причал? I got nothing against the kid, but dropping the cannon is the easiest way to wipe out everyone on the pier. Tough break for the kid. Я не стану губить невиновных. You want to take the guards on face to face, I won't stop you. Still think you should use the rope, though. Tough break for the kid cleaning the pier, but much Да я и так с ними справлюсь. But whatever you're Наверное. gonna do it quick. Won't be long until those pirates on the dock start wondering. Так. Я не хотел обрезать веревку. Did you see the... Too bad, gal. Я думал, я там что-то такое могу сделать. Хорошо, что было автосохранение. Вот бы еще эту заставку пропустить. Ник. Wosa ir atanopa uno fakira ukno aku.
trip. Longsword. Ну, не вроде не очень сложно. Хоть магии использовать. Который ты будешь помогать? Нет, что там вообще делает? Она дезориентирована, что ли? They're dead. I don't have to sweep the dock no more. You saved me. Oh, but there's more pirates inside. Lots more. They'll catch you, and you'll be a slave like the rest of us. Or they'll kill you. Что тебе известно об остальных? This whole island is crawling with pirates. They'll kill you, but they won't catch me again. I know where to hide. Теперь уроню пушку. Как же неудобно убирать цель. На мне. Вот бы тут можно было таргет убрать нафиг. Когда много врагов, просто случайные противники выбираются, когда цель переключаешь. В смысле, я не сохранился после того, как победил пиратов на причале? Вот и молодец. Да, блин, случайно. Надо было подальше от веревки встать. Перед сохранением.
А, нет, ну я тоже всех победил. Quit wasting time. Pull the rope and wipe out everyone on the pier. You wait much longer. Good. Я же тут всех уже победил. Ладно, плевать на веревку. Забыл полечиться. Так, хорошо. -2. Правда, там невидимая стена. Мы подругу вырубили. Плохо, что копейщик еще есть. Он меня, наверное, и убьет. Ну да. Longsword. Наконец-то я смог ее выбрать. Скопищится, отлично. Так, последний. Да, не облажаться. История полетов том 1. Первым человеком, попытавшимся совершить полет, был Цаошон, молодой ученый родом из процветающего Востока. Его идеи были интересны, но вряд ли их можно было называть здравыми. Цаошон встретил свою смерть на бамбуковом стуле, к которому привязал несколько коробок с порошком дракона, а затем поджег. Сначала ходили слухи, что он выжил в злополучном инциденте, но лишь немногие по-настоящему верили в то, что можно выжить после такого ужасного взрыва. Тем не менее, его смерть не была напрасной. Некоторые его записи были изучены учеными и впоследствии нашли применение при подготовке первых удачных полетов человека. Просто гений.
Концентрация. Придется назад еще вернуться теперь. Нужно полечиться. Так, все-таки внимательно прочитать диалог с ним. Что он тут говорит? Если веревку перерезать. Какое выражение на их лицах, если там уже никого нет? Too bad about the kid, though. Опыт, конечно, дают наплевать на него. Ну и я склоняюсь на темную сторону так. Пути сжатого кулака. Это явно какой-то баг. He's freed the slaves! You'll pay for that, maggot! Will I? If you scum have any sense at all, you'll stand aside. Let me go drive a blade through your master's throat and I'll forget I saw you. Oh, certainly. We'll sit back and let you stroll upstairs to kill our leader. Would it help if we drew you a map to his room? Рисуйте. А не нога работает. I wasn't serious, you idiot. We're going to kill this intruder and go back to our drinking. He's just one man. He can't beat all of us. Я ему помогу. Look around. The odds are not so much in your favor. There's still a chance for you to run. What are you talking about? You haven't noticed my partner over there watching us? He spent his entire lifetime learning how to kill dogs like you. This is your last chance. So, the thief brought a friend. That just means you won't die alone. Attack! Longsword. Мужик, сдавайся уже. Тебя не победить. How'd I know you'd be deadly in a fight? You'll have to accept my apologies for dragging you into that, but I can't afford to be stopped. Not now. My name is Sky. It's good to see there's someone else in this place who can't stand these slaving dogs. We make quite the pair. Ты втянул меня с собой. It was obvious you weren't with the pirates. Why not deal with them quickly? There's bigger game above us. Speaking of which, there's a very secure and equally intimidating gate blocking the way. If we work together, though, it'll be simple to crack. Откуда ты хорошо знаешь это место? It's funny what things you can learn if you just ask at the right time. Like when you have a knife to someone's throat. Things like how to reach the upper levels of this place despite that security door. Ну так пошли наверх, хватит болтать.
А зачем ты тут? I'm here on a personal matter. A man in this place took something very valuable from me, and I intend to repay him the favor. Это человек Гео-старший? Yes, I hunt Gao the Greater, though I will not say why. It is a personal matter. I won't be stopped now that I'm this close, and luckily you're here. That'll make it easier to reach the upper levels where he hides himself. Как мы пройдем через дверь? The door at the top of this stair is locked through a fairly ingenious mechanism. Gao's engineer, Kang the Mad, designed it for security. Как работает этот механизм? Kang the Mad is a crafty fellow. The door requires 2 to unlock it. Up high there is a platform with a release lever. The door must be operated while the lever is held forward. There used to be a sentry up there who handled that kind of thing, but he had an accident. I can climb up and pull the lever easily enough. You can open the door when it's unlocked. Давай лучше я поднимусь наверх, подержу рычаг. Ты пойдешь дальше и всех там убьешь. Что потом? Once the door is open, we can go our separate ways. I have my goals, and I'm sure you have yours. Since we both have much to do, why don't I go unlock the door now? Я уверен, что мы вместе продолжим путешествовать. Может, объединим усилия после того, как откроем дверь? As much as I would value your company, I'm afraid I must decline. I've come here to do something for myself, and I must do it alone. I should go now, but I have to ask in case we never meet again. Where did you study? Я тренировал мастера Ли. He must have been a genius. You fight like no one I've seen before. Что странного в том, как я дерусь? No one I've ever met fights like you do. It's subtle, but your movements bait your foes into seeing an opening that isn't there. It's like a clever trap. I'm sorry, I'm wasting time neither of us can spare. I'll get ready and pull the lever when you're near the door. Nara irfonia wonu kanawa ofair kanawa wonu. Это она в лес отправилась, да? С дочкой. Или не она? Как ты здесь очутилась? Ukir nekpo, sise sayer, wosayer, nifuyer. Sayer yo woya yer, ni Да, это она. sasapika. Да, я ее найду. Aquaquak wo sosonia sonok fonia sisayer nawakok. Я и говорил, чтобы она не ходила в лес. Be careful in here. This could be a Блин, trap. не успел сохраниться. И прекрасный вид, еще невидимая стена назад, и не отойти из-за нее. Классно. Не надо меня добивать. Потрогай, бей ты его. Что он там делает?
Тут можно полечиться. Mistress, Она I была am в деревне. almost ready to return to the Imperial City. Another day, and I will bring you the amulet fragment. I lose confidence in you with each passing hour, Lim. You should have been back by now. Why haven't you ordered Gao to grant you one of his flyers? Mistress, Gao's ships are only small flyers. They're good for short-range flights and raiding villages, but not for long journeys. That's why I haven't returned yet. Don't try to pin your failings on me, Lim. I've delivered everything I promised. It's only a matter of time until I finish the special dragonfly to transport the artifact to the Imperial City. Until you finish? I designed that dragonfly. I built it, not Gao. That dragonfly is Kang's masterpiece. Silence the mad fool. Не думал, что Гао будет тут. Spy disrupting our operations in the Southland. Maybe this is all too much for you to handle. Perhaps I should come out there personally. That will not be necessary, Mistress. I will deal with the troublemaker here and return to the Imperial City in one day. You heard, Mistress Jia. I can't waste any more time here. Get that flyer finished now. Ты ведь Гао или нет? Jia is not my mistress, Lim, and I don't take orders from you either. Remember, if not for my son, you would never have discovered where the glorious strategist was hiding. Гао. I am well aware of your son's role in all this, Gao. In fact, I suspect I know more about him than you do. What are you talking about? Have you heard something about young Gao? Tell me! Of course, Gao. I was just waiting for the perfect time to tell you. I received a report from the destruction of 2 rivers. Your son, Gao the Lesser, is... No! This can't be! You lie! I speak the truth. It seems your son was no match for one of the other students. From the condition of his body, it sounds like he died quite painfully. No! Young Gao was everything to me. Damn you and your black heart, Lim. Damn you! I want to be alone. I must grieve for my son. No one is to disturb me. No one. If I can get to the Imperial City fast enough, I can give the amulet fragment to Death's Hand himself. Then Grand Inquisitor Jia may be in for a surprise. We shall see. Ты мне передашь часть амулета. Get to work, mad fool. Do whatever it takes to get that ship built. I will take a short-range flyer and check on some of our other operations in the area. If the marvelous dragonfly is not ready to launch when I return, those captive demons will have a new playmate. Interruptions? Who designed that dragonfly? Did you build something to make his sandals explode? Хорош.
You handled the guards well with your punching and kicking. I was going to make more of an explodey thing, Ты их всех but поджег? kicking worked well too. Кто ты? I am Kang, the man. I make things explode, and I make things fly, and I'm very good at both. The things I fly tend to survive. The things I explode, not so much. Строишь планеры? Do I build flyers? Do I build flyers? Yes. Have you heard differently? Fantastical things, but misused by Gao and his cohorts. I've saved the best for myself. My greatest invention is in the launch room upstairs. Light and fast, she has weapons and capacity no other flyer does. The marvelous Dragonfly. Кто будут те люди, которых я тут видел? The man with the eye wrap was Inquisitor Lim, a Lotus assassin, very cruel. The wealthy merchant was Gao the Greater, of course. He runs this place. The woman directing them both was Grand Inquisitor Jia. Jia partnered with Gao the Greater and sent Inquisitor Lim here as her representative. And because of their demands, I am forced to make flyers that they misuse. But they won't get the marvelous Dragonfly. My special creation will not be abused. А мне отдашь стрекозу? Для незнакомца ты как-то чересчур угодлив. I am not Kang the Stupid. Eventually, Gao is going to see me as more nuisance than asset. Plus, he took my amber mosquitoes and ruined them through duplication. He doesn't understand that multiples diminish the glory of any creation, weakening them all. The marvelous Dragonfly deserves better. I'll take my chances with you. Ты построила свой воздушный корабль? Under protest, Gao does not appreciate what I make. He misuses, and worse, he duplicates and diminishes their glory. Well, no. Gao wants to give my machine to the low... But they can make a new inductor. It is extraneous, after all. So, a few days ago, I blew up the inscrutable power source. Now the Dragonfly can only make short hops. Поможешь мне с Гао и убить Смилотсом? Yes, of course. What do you think I've been saying? You need to listen more carefully. If you stage a combat-related accident for Gao, like falling down a flight of punches, I'll replace the inductor on the Dragonfly, and we can fly away. What do you say? Я согласен. You are sure to profit from this partnership. In fact, I've never accidentally exploded anyone traveling with me, so that alone is a benefit of my presence. Anyway, you go ahead, and once all the kicking is done, I'll come along and we'll see what's what. For now, let me think. We'll need explosives that explode. Yes, goodbye. Камень устрашения. Не знаю, зачем этот шорткат. Может, потом пригодится. Longsword. You won't see it. 1,000 guts. Концентрация закончилась.
Вначале можно было концентрацию восстановить, но так ли не туда бежать? Небольшая развилка. Пойду, наверное, сначала налево, потом наверх поднимусь. Еще время. Please don't burn me. I'll do anything you want. Дочка, ты женщина? You will, child. But deep inside you think you're not a slave. You can have your slaves when they're broken, not a moment before. Help me, please. You wandered into the wrong. Блин, тут и маки, эти гады. Я даже не знаю, как оружие это назвать. Почему гады с когтями? Минус маг. После начала сильной атаки главный герой даже в бок не может повернуться. Отлично. Хорошо, и она лечится. А у меня маны нет. Я, кстати, ману могу ведь высасывать. Надо попробовать это сделать в следующий Hey, раз. I know you. Mother and I met you when we were trying to get out of Tien's Landing. Ты лучше сам помолчи. Не говори с ней так. I don't want to be a slave. Она не продается. Pawoyar astir, wo sayir, if a saya wa kawishir. Oivoya oksonko noko isansia. Kosawaya ira dear. Sisa uka kawa koyu. Sisa ia akawayo kupfaia wo. Tuko Uktawayir o pafawania sonsayir, o uno sosonsi. Satha kawayir sonuyir kawayir payir nasi sunkut. O wowo sunso anawa kawaras tata safayat. I'm glad you're safe, Mother. Стальная ладонь Горна. Стальная ладонь Горна. Одна из трех медитационных систем, необходимых для изучения стиля стальной ладони. Прежде чем попытаться выучить этот сложный стиль, нужно собрать все три. Ученик должен олицетворять Горна, направляющий огонь и раскрывающий возможность накрывания. Боец должен уравновешивать мощь удара в стальной ладони с самоконтролем. В противном случае приемы стиля могут вымотать бойца, и он окажется бессильным перед противником. Жаль, что здесь выбора не было, что делать с торговцем. Did you see Gao when he went by? There was fire in his eyes. There's always fire in his eyes. Dark magic burns inside him. Yeah, but this time it was worse. Better stay out of his way for the next little while.
Something really set him off. Wait a minute. You there! Who are you? You can't be up here. 1,000 cuts. Да, мечник, копейщица. Беда. Копейщица меня, скорее всего, убьет. А может и мечники. Какой стиль? Но довольно медленный. Хотя ман достаточно быстро останавливается, если его использовать. Чувствую, сейчас придется назад вернуться, чтобы концентрацию восстановить. Да дайте стук. Короче, я больше здоровья потерял, чем восстановил. Ладно, добивай. Здесь мне точно меч нужен. Придется назад вернуться. Пьяница, кстати, наверное, уже уплыла отсюда. Без меня. Играющий, к сожалению, не запоминает выбранный стиль вне боя. Может, уже отдыхает? Так куда ты развернулся вообще?
ману сразу потратил. И здоровья. Не очень много осталось. Надеюсь, тут будут еще алтари. Так, демоны. Собака еще не встречал. Да и носорога вроде тоже не был. Странная тварь. Спрятали. Попал. Почему моя подруга так долго не может убить крысу? Надо крыс в первую очередь убить. Больно бьет. Ощущение, что носорога меньше здоровья, чем пса. Так, остался пес. О, здоровье. Сразу возьму. Короче, не буду даже пытаться пробить блок. Эх. Да пускай атакует. Не отвлекает внимание. Каким навыком он еще не пользовался до этого? Он себя, что ли, взорвал? Конфигурация коня.
Имеется ученого. The people of Tian. If you could spare some. Be. Look at that flyer. It's beautiful. The marvelous dragonfly is the perfect name. Ты где планер увидел? Мужики, подождите, дайте я сохранюсь. Как же ненавижу копейщиков. Все копейщики, да? Не достал атакой. Longsword. Надо было все-таки отпрыгнуть. Longsword. В этот раз я подгорел. Да, конь, отстань пока. Да, сразу сохранится. Надеюсь, меня выпустят из этой комнаты. Потому что мне бы надо сходить и здоровье восстановить. Так, ну не хотя бы здоровья мало. Затыкал. В принципе, наверное, и так смогу их победить. Longsword. Если будет выбираться, нужно мне враг. Сейчас моя подруга его убьет. Я его отвлекаю.
Черт, он ее вырубил. Так, его тоже можно толкнуть прикатом. Треснутый камень. The people... История полетов там второй. Первый удачный полет совершил человек по имени Безумец Phellon. Он учился, хотел стать ученым, но был исключен из школы за то, что уничтожил одно из зданий. Судя по записям историков, трудно судить, был ли Phellon гением или безумцем. Как бы то ни было, его методы были уникальны и в конце концов увенчались успехом. Несмотря на то, что несколько первых попыток были неудачными, он отказывался сдаваться, невзирая на расходы и опасность, угрожающую его жизни. Он продолжал попытки, пока не сконструировал первый прототип планера. Планер был способен лишь на небольшой перелет на открытой местности, но это уже было что-то. Год спустя ему удалось пролететь почти милю, после чего планер потерпел крушение, в котором Phellon погиб. Все изобретатели этих планеров погибли в итоге. Какие нафиг волосы на спине? I guess the weapons on that flyer were active. Два прохода есть. Сквозь странный алтарь. Так, слон и алтарь установления концентрации, да? Мне бы здоровье восстановить. Some sort of magic binds this demon. I never expected Gao the Greater to be so powerful. This area is forbidden. Only Gao himself is allowed to enter. Я не ищу ссоры с тобой. Nor I you. But the power of Gao's magic compels me. He summoned me to this place and bound me to guard this chamber. Всякого вошедшего ждет наказание смерти. Я Сяньши, великий демон слон, должен раздавить тебя. Если бы я сначала Гао победил, а потом сюда пришел, то, может, он не напал бы на меня? Ох, чувствую хана. На мои атаки ему плевать, они его не станет. Кстати, я уровень получил. Что-то я даже не заметил это. Так, можно полечиться. Дух подкачаю. И повышаю урон меча. Может, максимально его прокачать? Нет, десятку не хочу тратить. Оставлю пока очки стены.
Как тебе бить? Делать одно такой ставить блок, что ли? Я вроде даже блок не успел поставить. Some sort of magic binds the... Longsword. Dire flame. Try harder. Иммунитет как бы. Вот бы герой двигался чуть-чуть побыстрее. Бей его в спину. Хорошо стоим. Еще подруга атаковал. Изи. Блин, он очнулся. Как-то сквозь него пролетел. Камень Добро нрава. Что еще есть? Еще 2 камня. Такие ученые. Треснутый камень монаха. Тут, наверное, надо было замедление времени использовать против этого слона. Тут, наверное, будет финальный бой. Что за камня нашел? Тело -3, разум +1, плюс 100% опыта от прочтения книг. Прочтением книг, что ли, делать этот камень? Такое себе удовольствие. Каждый раз с этим заморачиваться. Больше вроде ничего интересного не было, да? Были только всякие камни воина. А еще добра, нрава. Разум, интуиция. Только последователи открытой ладони могут использовать этот камень. Не буду менять камни. Сойдут и те, что сейчас стоят. Перчак. You dare disturb me in my grief? I said no interruptions. You will pay for... Wait. You are not one of my servants. I know you. Я убил твоего сына. You are one of Master Li's students. You were the one who killed my son Gao.
Гал сам выбрал свою судьбу. Your words mean nothing. You are a murderer, a killer. Gao was everything to me. Я был убийцей как раз. He's gone. Gao may be gone, but I will avenge him. I know the styles your broken old master taught you, and I know how to beat them. I promise your death will be both slow and painful. Ну, блин, можно мне отойти хотя бы отсюда? Га у нас маг. Интересно, у него может мана закончиться? Наверное, нет. Похоже, у него мана закончилась. Сразу музыка стихла. Dead already. На все готово, прибежали. I wanted nothing more than to watch this man die. Где ты был? After I left you, I stumbled across some very interesting documents. Perhaps I spent too long poring over them, but I couldn't resist. Let me explain why I'm here. That should clarify things. You saw with your own eyes that these pirates were collecting slaves, right? Да. Gao's slaving operation found its way to my home several years ago. I was away at the time, but my daughter was there. Those black-hearted bastards took my daughter, Pin Mei. They killed her for resisting them. She was my only child. I lost her mother when Pin Mei was born, but my daughter was something precious in return. The slavers offered no such consolation. Это ужасно. It has been 3 years since I lost my daughter, and I have spent that time tracking down the men who took her. My search led me here, to the lair of Gao the Greater. His men took my daughter, and I meant to even the score. On my way up here, I stumbled across records that show that this goes beyond Gao. The Lotus Assassins are his primary buyers. Он еще поставлял им планеры. Is that so? There can be no doubt then. This goes beyond Gao the Greater. I have my vengeance, but how many others have suffered as I have because of the Lotus Assassins? Do you mean to go further with this? I would join you. Only a fool would oppose the Lotus Assassins, but 2 fools working together stand a better chance than one. Буду рад видеть тебя среди своих компаньонов. It'll be an honor to join you. Oh, and I stumbled across a little something on my way up here. It's probably something you need. В чем дело? Hey, that's the dust inductor I was hiding. The dragonfly can't fly without it. It was under the floorboards in my workshop last I looked. Как он его нашел?
Next time I hide something, I'm packing explosives around it. Yes, explosives shaped like silver bananas. Stops thieves, monkeys, and monkey thieves in one fell swoop. Yeah. In my mind, you stand the best chance of facing down Gao's masters. We also have a far greater chance of succeeding together rather than apart. I don't know if I trust this man, but we can't afford to turn away potential allies, not with what lies ahead. Your companion's ability to judge character is matched only by her beauty. I may not be the most constant of men, but I am true. I assure you I will be as devoted and capable as any of you. Ha! If I could harness all that hot air, I could make a furnace to power the whole of the Imperial City. Well, if you're done with all the talking, I have to go make the dragonfly ready for some flying. История полетов, том 3. Через несколько лет после первого удачного полета безумца Фона ученый с юга обнаружил необычное устройство, известное как непостижимый источник энергии. Несколько лет спустя ученый Шу Вэнь разработал инструкцию планера, который использовал это устройство. Первые испытания зачастую завершались трагически. Однажды даже часть горного склона и деревушка, находившиеся у подножия горы, были полностью уничтожены. Некоторые ученые пытались высказаться против использования этого странного источника энергии, но Шу Вэнь продолжал эксперименты, пока наконец не добился успеха. К несчастью, прототип получился слишком удачным. Он очень быстро развил огромную скорость и унес его создателя куда-то на север. Больше его не видели. Мало того, что много людей погубил в ходе экспериментов, так еще и сам все равно улетел на север. Считай, что сдох. Крепость дерева. Новая техника, да? Здоровье плюс до. Корпус цитри. Так, где там? Квестовые предметы можно посмотреть. Сюжетная. Очевидно, это корпус музыкального инструмента, называемого цитрой. Цитра предназначена для игры на коленях или на столе. Обычно имеет струны, натянутые поверх корпуса и подставку, чтобы удерживать струны. Но обе эти необходимые детали отсутствуют. Еще какой-то брусок железа есть. Кстати, струны есть. Чего еще там не хватает там? Подставка еще нужна. Небольшой портрет красивой молодой женщины, вырезанный в камне слоями контрастных оттенков. Надпись на обороте гласит: любимому мужу Вэю, твоя навеки. Нельзя использовать этот рычаг. Куда мне тогда дальше? Назад, что ли? Меня тут уже ждут. Hey! Ha ha! Much kicking and such. I replaced the dust inductor. The heavens welcome my... Короче, полетели уже. У меня есть источник энергии. What wonders cling to you, my friend? There were only 2 in this whole region, and I destroyed one, so Inquisitor Lim would not make off with my marvelous... Ты об этом уже рассказывал, дружище. The other was with the Lotus Assassins, but the fools only used it for demolition.
Now, here you stand with it. Not the ideal placement. If it shook more, the heavens might think we were afraid and take pity. This is more stable, but not as fun. Okay, she's ready to go. Hop on. I know a nice, safe landing place just outside Tien's Landing. Как же Жу? Он ждет меня, чтобы отвезти назад? Don't worry about that. When the marvelous dragonfly takes off, the earth shakes and the sky trembles. Это его напугает, и он уплывет. Your friend will see us take off, and he'll head back to town on his own. Ладно, полетели отсюда. Ha-ha! Everybody on board! The marvelous dragonfly is about to take flight! Я получил пронзительную ярость, потерял источник энергии. Здоровенная муха. Какая-то ракета. У этого планера оружие вроде помощнее, чем у первого. Раньше я вроде не ваншотал. Даже такие мелкие планеры. Careful now, you'll dent something. We can't take much more of this. Блин, сбили. Жесть, пропустил один шарик. Не разбейте только и этот планер.
нас есть This разрешение на flyer посадку seems тут? nicer than the one we took from Gal the Lesser. Although, I'm really only judging by how shiny it is. A poor guess, I'm sure. No, no. The marvelous dragonfly is superior to the amber mosquitoes I foisted on Gao. And actually, the shinier the better. The heavens like their glory reflected. A shame I can't leave it on the ground for all to see, but I'm not going through all this just to have it stripped to the frame by local brats. I'll call it back if we need it. Как ты управляешь им на расстоянии? Well, it's much like the dilemma of the centipede. If he relaxes and lets things happen, he can walk naturally all day long, his 100 legs not missing a step. But if he thinks too hard about the complexity of what he's doing, those legs might crash into the tea house and kill everyone. A valuable lesson. Мы поговорим, когда я найду применение твоей машине. Is there anything you need? I'll do whatever I can to help. Как ты? I'm trying to feel good about what happened at Gao's fortress, the lair of his pirates. We went looking for our master and perhaps another flyer. What we found, I was not prepared for how cruel people could be. Seeing those people with no control over their fates, it is similar to a pain in my past that I have not thought about for a long time. Расскажи, что помнишь. I would not dream of saying my experience is similar to those poor people in Gao's fortress. But that lack of control, I know that well. One of the only things I know about myself is that on the morning I was born, the sky was red, like distant mountains were on fire. Perhaps it was dirge burning, as Zeus said. I believe it was an ill omen, and that stigma is why my abilities became a burden. That's why I must have been left at the school. To be subject to the whims of someone else just because of what you are, be you slave or outsider. Yes, I know that well. Продолжай. Yes, you are an outsider too, albeit one with power to change your world. I think the slaves in the pirate lair would greatly appreciate your skill in defense. And I would make great use of your confidence. You inspire me to think of the possibilities, not just the problems. I'm gaining an appreciation for the person you are becoming. Perhaps we should speak on these matters again sometime. Be well, my friend. Something's on your... Of course, I was just thinking about things. Gao richly deserved his death, but I'm not sure I ever really expected it to happen. I feel fine, but determined. Our work isn't done, but we've taken a small step by removing that stain upon the Empire's honor. Волнуется честь Империи. Как тебе удалось вычислить Гао? Gao's slavers took my daughter, Pin Mei, and I was able to follow them. Fortunately, they didn't cover their tracks. Давайте вы по 10 раз не будете одно и то же рассказывать. I was too late. Pin Mei was spirited, and I'm sure she fought them. I believe they decided she was too much trouble and killed her. 5 years old, and they ran her through. I found her dead by the roadside and stopped my pursuit. By the time I cared to continue my chase, the slavers were long gone. Прости, что заговорил об этом. It's fine. Thank you for your concern, but for the most part, I've come to terms with her death. But why dwell on this? Gao is dead, and perhaps Pin Mei has found some peace. That's what really matters. That and what we still have to accomplish. You're right, but we have to pick our time, and now isn't it. We can talk about this later. Always happy to help. Сейчас не надо поболтать. Yes? I'm a bit busy fiddling about. I found my way to Tien's Landing quite by accident. A very big accident. A few wealthy merchants lost some, property, and I almost lost my hat and my head. Gao the Greater heard about my inventions and bribed some officials to effect my release. I thought I had found a nice rich benefactor, but I was locked away in his lair. He gave me a nice workshop, but he really was a fool. I showed him my wind map. He didn't care where it led. He was only interested in his slaves.
У него есть карта ветров? У тебя есть карта ветров? Да, она ведет. It shows where I've been, not where I'm going, I think. I made it on my journey to, here. But I don't quite remember where I was traveling from. Not good. It seems to me I left something, a clue for myself, but I'm not sure why I'd need to. I don't suppose you'd be interested in taking a short trip back the way I came? Почему бы и нет? Поехали. Well, let's see then. It must lead to where I was last, which would be the ideal place to go first. Keep an eye out. I don't know why my tracks were covered, but I do tend to incur the occasional death threat. Craters are remarkably unappreciated. This looks familiar. Keep going. I have the urge to build something. There are memories in the route we are flying. Keep going. Как будто я могу остановиться. I see patterns, schematics. Keep going. I'll hammer it out. Это новые корабли. Almost there. Just a few more pieces to figure out. Кстати, почему-то ракета недоступна. Только защитное поле могу использовать. Все. Вы получили ливень. Это, наверное, еще какое-то новое оружие для самолета. Our flight was great fun. Lots of explosions. But what does it mean? I think it's a clue. I hid something in my head because I was going to lose my memory. One thing for certain, there was no destination. We ended where we began. The route was the important part. Let me show you what it inspired me to make. It's I'm not sure what it is, but it has a lever on it that is begging to be pulled. Here we go. And nothing. Right? We're not dead, I think. That is decidedly disappointing. I was expecting something. I must still need a part I can't remember. I need some time to Когда-нибудь ты get все my brain вспомнишь. straightened out. This is most intriguing and infuriating. Give me some time. Yes. You need to repair your ship? For the place you're going and I think you're special. Is there any... What? The Guardian wouldn't like me talking about that. He's busy now. The other is hurting, and he's keeping him inside. All the evil that has been done makes him stronger. Получается, у меня есть два духа. Кто такой другой? I shouldn't say. Just by naming him, thinking of him, it draws him closer to the surface. The Guardian said that in all things there is balance, and for light there is dark within each of us. The other is his darkness, for the good he has to do. That's what he says. Наверное, потом придется сразиться с этим темным духом внутри нее. Другой похож на стража? I can't talk about him. Already he hears me, and the Guardian is having trouble keeping him back. Please, don't mention him again. The Guardian is my friend. He's a part of me. But the other is a part of me too. Будь сильный. I try to be strong, and the Guardian gives me hope. But sometimes it's all I can do to convince me I'm still myself. Will you stay with me and keep me in myself? Я помогу тебе. Thank you. I'll try not to be a bother. But the Guardian says we must stay with you. I hope you'll be my friend. Is there anything else you wanted? Oh. Yes? I've said enough for the time being.
The events that surround you cause me great concern. Еще что-то миссия доступна? Yeah. Над ними комик. Планера. Nothing new to report yet. I need time to consider what part... Не, пока других миссий нет. Почему тогда над ними комик планера? Осталось раздобыть карту ветров в лесу. Everybody else was all doom and gloom. Some even... Wo kauso ir noka wowo tarwe il shaksi iro finu pifu. Кстати, может, теперь меня научат новому стилю ведения боя. Я еще несколько добрых поступков совершил. Давай уже обучи меня. Always a pleasure to talk. You have some return to when you... Я все еще недостаточно добрый. Koni o kioia kawaia wo kawaia watita osia kwanif nipawir. I never thought I'd be glad to be back here, but I am. Может, все-таки рада, а не рад? Yes, Minister Sheng is properly grateful that you were able to free the peasants. You truly are a great hero, and so on and so forth. More importantly, you destroyed the pirates who plagued Minister Sheng's administration of this town. Here is your reward. Owowo sun so anawa kawaras tata safayet. Слабый камень ученого. Лучше бы денег побольше дали. Hello, hello. Even with the dam closed, Sheng's still... This place feels all wrong. Can't you feel it? It's like the very air is unclean. Я ничего не чувствую, а вот ты выглядишь так, будто тебя сейчас стошнит. Все в порядке? If you can't feel it, then this feeling is as magical as it is foul. We should be on our guard. Она меня только что бесчувственным назвала, да? Духи. Тут одного добил. Эх, не достал.
Не отлетай от меня. We hurried down as quickly as we could, but I see you had the situation well in hand. I'm impressed. Not many people can disperse the spirits of the dead with any ease. Основная проблема эти призраки? They grow worse by the day, and I've almost given up hope of finding a solution. My manners desert me. I am Lord Yun, owner of this land, and charged by the Emperor himself to keep it safe. Ты лучше вернуться в столицу Тяна. Это самое безопасное место Великого Южного леса, но даже здесь полно этих странных призраков. Может быть, я смогу вам помочь. Help me? That's certainly a kind offer, but I'm not sure that anyone... Wait a moment. You don't look like a pilgrim or one of the poor folk trying to escape Tien's Landing. Would it be out of line to inquire as to what brought you here? Мне нужна карта ветров. Я слышу, ты собираешься чистить лес, и тебе нужна помощь. Even caravans employing skilled warriors have been forced to turn back under these ghosts' assaults. I could only reach Tien's Landing by using my flyer. Где ты достал карту ветров? Acquiring that chart was a hard-fought battle, I can assure you. The Lotus Assassins keep a tight rein on those precious documents. Похоже, мне нужна твоя карта ветров. From your questions, I'd say you have a flyer at your disposal, which seems unusual. It would take a resourceful person to acquire a device like that, and I believe that resourceful people know how to get things done. Perhaps you could get something done for me. If so, I might be persuaded to foolishly risk the Lotus Assassin's wrath by making a copy of one of their precious maps. Что предлагаешь? The deal is simple. Find out why my land sickens, why it is home to so many ghosts, and you will have your map. Пойдет. Two things threaten the entire length and breadth of this forest. The trees blacken with disease, and ghosts flock to this place like no other in the Empire. I suspect that these things are related, and, more importantly, that they're related to a fox called the Forest Shadow. Лиса, лесная тень. Какой-то призрак или человек? She is a powerful spirit that has long been an ally of my family. Personally, I've had little to do with her. My father and his father before him, however, felt strongly that she should be revered. They considered her the true guardian of this forest. Что нужно сделать? I think something is wrong with the Forest Shadow, and I want you to find her and figure out what is happening. Once we know that, we'll have a clear idea of what we face. Сделаю все, что смогу для ее спасения. A noble sentiment, but when I look upon these trees, I'm afraid that you may have to destroy her. See what you can learn first, then we will act if it is necessary. Make your way up this ancient trail, and when you come to a fork, take the left path. That will lead you to a temple built long ago. Мне сначала свернуть направо, я тебя понял? You might also want to keep an eye out for some small shrines that are scattered about the forest. Some of them are said to react to magic or charges of chi. I was beginning to think there may be no cure for this place. You're arrived. Find Spearcatch's leaf at the temple above and see what he has learned.
Usa i rinnavati son puno itarok. This forest is so troubled. We were well sheltered in two rivers to not see any of this. Наверное, надо рукопашный бой подключить. Как же долго приходится их убивать? Не успел уклониться. This forest is so troubled. We were well sheltered in two rivers to not see any of. Последний уровень остался. Десятка. Узнать бы побольше про новый стиль. Ну, этот дракон бури. Как там его назначить? Блин, вне боевого вообще нельзя использовать, да? Нельзя даже посмотреть на приемы. Плохо. Так. Не тот стиль. Специфичные атаки. Наверное, лучше стартовый стиль лучше до конца, нежели этот качать. В смысле иммунитет? С людьми и с демонами повеселее драться, нежели с этими духами. Скорость основной атаки. Все 5%. За уровень навыка, да? Только урон повыше пока.
Он мне еще и ману выбил. Чувствую, я надолго в этом лесу. С этими призраками. Блин, подруга уже прилегла. Так, хорошо, один остался. Одного как-нибудь удалили. Как так он использовал навык? Почему заряды назад полетели? Камера опять с ума сходит. В прошлый раз загрузка помогла. Надеюсь, и в этот раз поможет. Что это за фигня? Видимо, как раз один из алтарей, который рассказывал мужик. Это место, видимо, теперь защищено от духов, да? Наверное, мне во время боя надо было подойти сюда. Подозрительная стенка. Ты зачем этих магов привел ко мне? Привел магов ко мне и стоит теперь там. Как будто ни при чем. The ghosts attack everyone. They are mad with madness. Thank you for keeping me safe. Oh, this poor soul has been in the forest too long. Не жалей его, нас подставил. Just like the air here. It's disturbing. He seems simple as well. I wonder if the horrors of this place have touched his mind. You have come from Tian's Landing? Да.
you were. This is good. I was going there, but you're coming here instead. I come from the inn, the Pilgrim's Rest. You must take a message to the town for us. Things are very bad. We starve. The ghosts cut us off from everything. But we are still up there. Tian's Landing must send people to Никого они не пришлют, кроме меня. Many people should come to the inn to help us. They can't let us starve. Где таверна? You would be welcome there. They would have you for a most fun stay. The inn lies above on the path to the right. Я ищу храм где-то выше по этой дороге. Можешь подсказать путь? The temple? No, the temple is where the ghosts are worst. It is a bad place. You should not go there. You should go to the inn. Можешь достать послание сам, я тебя провожу. No, I should return to the inn. They will want to know you are coming. Подозрительно. You should come with me. I can take the message down later, and you will be safe from the forest shadow and her ghosts. Еще ухмыляется. Призраки подчиняются лесной тени? Oh yes, they must be. She hunts us, and these ghosts hunt you, right? Isn't that the same? Они, наверное, как-то разозлили этих призраков. She's dangerous like these ghosts. We're all afraid of her. А другие люди говорили мне, что лесная тень может помочь. That can't be right. She is dangerous. You should go to the inn to be kept safe. That's the only way. Мне надо идти дальше. I will go back the way I came. Knowing that there are others here, I will be all right. I must go back to the inn to tell them. You should follow the path to the right, not the left. Left goes to the temple, and the forest shadow will kill you. Наверное, все-таки в первую очередь в таверну зайду. Надо посмотреть, что там вообще происходит. The inn is this way. Сурово. Все, ГГ. А где моя подруга? Ну, где звезда? Почему она не помогала мне? Не пыталась меня защитить? Ты где была во время заставки? С лисой мы, наверное, в итоге поладим. Если я все правильно сделаю. Так, может тут алтарь есть? Не знаю, как к нему подойти еще. А, не вижу алтарь слева. Так, ну я его активировал. Не знаю, там я хоть как-то поможет теперь. Что это за круги? Что хана мне?
Эти духи послабее загораются, когда наступает на круг. А этим вроде вообще плевать на эти круги. Так, где там алтарь-то? Может, этот подгорает? Да, эти тоже подгорают. Черным, похоже, плевать. На круги на земле. Да творит своим магией. Сейчас загорелся. А до этого почему не горел? Эх, чуть не сдох. И прям в перекате попал по мне. А было замедление времени использовать. Как я поджег свои руки. Кажется, я понял, как это сделал, только не знаю, что это мне дает. Может, я урон себе так повысил? О, таргет все-таки можно убрать. Наконец-то нашел кнопку для его отключения. Я хромаю. Все-таки добил. Почему такое я тут отходил назад? Cuts. Даже когда таргет отключен, Юрой своеобразно себя ведет. Порой камерой нельзя управлять.
когда атакуешь. То есть нельзя повернуться влево или вправо. Видишь, прям перед тобой вроде, да? Так не достает. Без таргета проблематично попадать. Алтарь спасай. Thousand cuts. Подруга, держись. Так, один загорел. Да не на него я хотел прицелиться. Обязательно нужно отойти и подойти назад к алтарю, чтобы он включился. Последний. Звезда, ты что там делаешь? Ходи, давай и бей. Фу, наконец-то справился. Здоровье немного увеличу. Указатель таверны, привал пилигрима. Там, наверное, храм, да? Да. Может, к храму все-таки сходить? В первую очередь. Ладно, пойду в первую очередь в храм. Второй мужик был больно подозрительным. Цепь не двигается, похоже, она заблокирована.
Хорош. Надо будет попробовать меч еще тоже напитать энергийцей. Может, тогда он будет задевать призраков. It's harder to drink your watered-down swill and face those ghosts. Is everything in this damn forest missing the good parts? No, hey, that one's got all his parts, and they're even attached. Finally, a challenge. Wait, no, that's not a... Damn him. 1,000 cuts. Да, не будем драться. Так, его. You're no ghost. Hell, you're barely human. Разве я похож на призрак? Stood the axes of the black whirlwind before. Зачем ты напал на меня? I'm pretty sure I thought you were a ghost. That, and you looked like you might be able to hold your own for a few moments. Turns out I sold you short. Easy to do when you're as tall as I am. Anyway, I'm guessing you must be here on Lord Yun's business. Can't imagine why anyone would come here otherwise. You'll want to talk to Spearcatch's Leaf. He's Lord Yun's man. I'm just the hired mercenary. I am so very sorry. You must accept my apologies. He is uncontrollable sometimes. Keep your apologies. That was amazing. Spearcatch's Leaf is no warrior. He doesn't understand the thrill of victory. You've just had the unexpected honor of defeating the Black Whirlwind, the self-styled deadliest mercenary in the Jade Empire. Как же наемник получает звание самого смертоносного? Tales say this man once stormed an entire fortress alone, naked and screaming his defiance into the night. Ha! Scared the tar out of those border guards. But they botched the story. I was naked screaming and I was dead drunk. И какая же часть твоей голой пьяной с криками атаки работает лучше всего? Pretty much the part you'd expect. Makes them curl up in shame, if you take my meaning. Забудь о нападении, если ты копье пронзающий лист. Нам нужно поговорить. Yes, I'm Spearcatch's Leaf, Lord Yun's lead hunter. I learned a ritual from Lord Yun's father, and I had hoped to use it to ask the aid of the Forest Shadow. Расскажи подробнее. I've set the fires and the furnaces are ready, but one of the key crystals is missing. Without it, we can't even see what these furnaces are supposed to do. Я вообще ничего не смог сделать с печами. Ты не знаешь, где может быть этот кристалл? I examined the area when I realized that the crystal was gone, and I stumbled across some strange tracks that lead in the direction of the inn. Что в них было странного? I don't know. They looked like bare human feet, but the tracks were closely spaced and bore a strange gait, as if a child made them. A deformed child. Смог бы ребенок извлечь кристалл из пьедестала? I don't think so. You'd have to be quite strong to pull the crystal loose. It doesn't make any sense to me. But then, what in this place does? Я пойду в таверну и выясню, что смогу. Make your way there. I will stay behind to tend the furnaces. If you need more information, supplies, or even сразу заглянуть в training, таверну. find me. Какие товары обучения ты можешь предложить? I have a small stock of supplies, and I can also train you to be more precise and focused in battle. My name is... What? Have a look and tell me what... Звук еще пропал. Ненадолго. Сила вепря, здоровье плюс 7, ци минус 3.
концентрация плюс 7, обаяние минус 1, интуиция плюс 30, минус 5. Хватит мне на все. Хватает на все. Еще стиль есть легендарного удара. Ты стиль может завершить гармоничное комбо. Для не заморачиваться с комбо. С таким управлением в игре. Вроде на все хватает. Хотя... на одну технику не хватит. Интуицию повышу. Ну, силу вепря. Куплю. Ради здоровья. Скользкий камень. Расход концентрации при уклонении от ловушек снижен на 10%. Фигня. Сколько, кстати, стоит этот камень? 500. Я и одной монеты бы за него не дал. I'm no good with forest. Как тебя занесло в эти леса? You know how it goes. You wander the countryside, maybe set fire to a few fields, pass out behind a barn, И тебя потом выгонять из деревни, да? Before you know it, you're here, talking with you. Good. I'm going to see if Дракон бури. Одна из версий возникновения концентрации. Мастер, меньший дракон бури, жила за сотни лет до образования Нефритовой империи. Легенды о ее подвигах могли бы составить целую библиотеку. И хотя достоверность этих сказаний подвергается сомнению, практически они повсеместно признаются, что именно эта женщина создала учение стиля дракона бури и внесла понятие концентрации в боевых искусствах. Споры по этому поводу до сих пор не прекращаются, но доказательства данным утверждениям имеются. К примеру, гармоничная комбинация, которая начинает дракон бури, неизменно позволяет бойцу собраться с мыслями и забрать часть концентрации противника. Такую синергию трудно не признать. И когда я задал вопрос весьма известному мастеру, Дзеню Железный Кулак, он ответил, что только глупец отвергает легенды, у них всегда есть зерно правды. Воистину мудрые слова. Так разве сложно допустить, что стиль дракона бури был создан, чтобы тем, кто его практикует, было легче достичь истинной концентрации в бою? Автор так не считает. 400 опыта дали? Что-то многовато. Тут, наверное, потом леса появятся. Храмовые записи. Собрание заметок, протоколов и записей 7 июнь, последняя из которых сделана около 15 лет назад. Одна из записей привлекает ваше внимание. Кажется, моего сына абсолютно не интересует храм, и я боюсь, что он совсем не обращает внимания на мои уроки. Основой, конечно же, является понимание того, что наблюдающее влияние на лес, наибольшее влияние на лес оказывают лето и зима, а также свойственные этим двум временам года цвета. Если я прав, и мои уроки вылетают из его головы, не задерживаясь, то он поставил свою жизнь под угрозу в случае некорректного проведения ритуала. Эти пещи — суть древней магии. А древняя магия привлекает внимание темных сил. Другая запись, сделана чуть позже. Как я опасался, мой сын не проявляет никакого интереса, надо придумать какую-нибудь памятку для него. Фиолетовый не наш фамильный цвет, но надеюсь, напоминание будет работать. Цвет луча, видимо, должен быть фиолетовым. В итоге. Фиолетовый луч надо будет направить на эту сферу. Или наоборот. Нельзя, чтобы луч был фиолетовым. Так, все-таки комбинации надо посмотреть. Можно описание стилей увидеть. Только тут может завершить комбо.
Какую атака может начать комбо? То есть это сильная, да? Только какую атаки, что ли, начинает комбо? Жаль, нельзя вне боя потренировать эти комбинации. И вообще попробовать их сделать. Храм не снуть. Опять вот. Короче, надо просто бить. Вот бы еще доставать противника. Мужик, не видишь, я занят, а? Вставай в очередь. Нечестно, что они могут назад направлять заклинания. Когда я... Потому что и когда я атакую, герой мне вообще никуда не может повернуться. Бьет только вперед. Смогу ли я подойти? Нет. Надо было попробовать заблочить. Неплохое начало. Сразу прилег. Хорошо, минус основная проблема. Этот призрак. Остались людишки, призраки.
Не хочешь блок стать? Нет, не хочет. Молодец, подгорел. Что-то так все вышло. Похоже, эта фигня вообще бесполезна. Круговая атака против призраков. Водного стиля. Да, сколько вас тут? Эти, наверное, последние. Диметрис. Огнемет бы мне тут не помешал. Есть, конечно, огненная магия, но она не шибко эффективна. Фаерболы в пиларсах круче. Так, таверна — это отдельная локация, да? Сначала тут все смотрел. Как классно так бежать, когда камеру нельзя вниз направить. Я же здесь вроде убивал вас, нет? Они каждый раз, что ли, еще будут появляться? Игра. Давай ты так не будешь делать, а? Надеюсь, я сохранился после предыдущего боя. Не сохранился. Я его тупо не достаю. Какая же шикарная тут боевка. Загорел, бедняга.
Надо было, наверное, бежать бить духа сразу. Без подруги я не справлюсь. Я знаю, что ее забили. Сейчас и меня забьют. Ну да, спиной просто. Так, мне уже всю энергию целую ввели, да? Хоть забивать меня с ног. Странно, что под конец только один появляется. Да, еще бы его удобно было использовать. Скорее больше потратишь здоровья, чем восстановишь так. Тем вором. Например, если не прокачивать его. There's something not right. This place feels all wrong. Духи обиделись из-за того, что я сломал надгробие. Там вроде просто какой-то камень был. Классное самонаведение. There's something not... Не, в любом случае появляется. Так,
подруга прилегла, да? Бывает. Я даже не видел, что там сильную атаку используют. There's something not right. This place feels all wrong. The forest is the same. Хорошо. -1. Мгновенно убил. Классные враги. There's something not right. This place feels all wrong. The forest is the same, but it's stronger here. Подруга, держись там. Последний добил, гад. Ну, потому что меч не пробивает призраков. Какой-то эксперт, конечно. Если бы меч пробивал призраков, проблем бы не было. Ну, потому что его атаки дальше достают. Можно было бы их намного быстрее убить. Ну и урон, естественно, с меча больше. Кто бы это ни был, не нападай на меня. Там какой-то мелкий дух. Так и напугал. Он сюда побежал, да? Наверное, как раз он похитил камень. I watched in awe as you dispatched those things. Not many of your kind can deal with ghosts as easily as you did. Удивительно, что здесь все еще все живы. А живы ли они на самом деле? Yes, the ghosts are most dangerous. We are fortunate that they have not yet ventured inside the inn. It offers us some refuge. But I've forgotten myself. Welcome to the Pilgrim's Rest, traveler. I am the keeper, as they call me. Tell me, did you happen to come across one of us on your way up here? We sent him not long ago to search for help.
Его убили. It was the forest shadow. She's taken another from us. We hoped we had found a way to deal with the fox, but we were wrong. Ну, либо из-за них появились призраки, либо они сами на самом деле призраки. Может, в этих людей другие призраки вселились. Что угодно тут может быть. Но они точно как-то связаны с появлением призраков в этом лесу. И не просто так леса их вылавливает. Зачем послать за помощью только одного? Two people cannot move as quickly as one. This path is dangerous, but he was willing to brave it. He may have seemed simple to you, but he was a brave soul. He ran in the hopes of bringing us food and help, of course. Не заманить еще одну жертву к вам. Уже больно сильно он настаивал, чтобы я к ним пошел. Почему он нападает на людей из таверны? We are not like her, and thus she hates us. There's no reason to a mad fox, no reason you would understand. Perhaps the ghosts have driven her mad, or maybe it's her rage that changed the trees. The only way to be sure is to stop her. Как ты планируешь с ней разобраться? Well, that is quite a thing to ask, isn't it? Quite a thing indeed. How are we to know we could trust you? We do not trust the hunter at the temple, for instance. That is why we will not give him what he seeks. Камень у них? Yes, we have the missing crystal from the temple. We have kept it here safe and away from the hunter. Почему ты это скрывал? Because we could not trust anyone else to have it. One of us Доверьте его here мне. in the inn overheard the hunter and the big man, who are now at the Forest Shadow's temple. The hunter spoke of a ritual that would let him reach the Forest Shadow. But he's a fool. He thinks to find the fox and seek out her help. Her help! She will not help anyone, least of all us at the inn. To save the hunter from his own folly, we took the crystal before he could reach the temple. Еще 10 раз повтори, что вы украли. Камень, а то я с первого раза не понял. Если достаточно умен, ты отдашь мне кристалл прямо сейчас. Threats? You should be careful of who you threaten. Whatever the ritual does, if it reaches the Forest Shadow, then we must take the opportunity to destroy her once and for all. He would not have taken that chance. I must know that you will use it for the right reasons. You must kill the Forest Shadow. Do so, and I will Даже не мечтай. Откуда у тебя такие деньги? We are a long way from the Imperial City here. The tax collector's arms are only so long, you know. И что с того? I have been carefully collecting this silver for years, but the death of the murderous fox is more important to me. Что вот эта фраза значит? Думаю, понятно, что мне надо делать. Я не собираюсь им помогать. Да, в последний вариант какой-то больно кровожадный. You Ладно, will первый. aid us. You must. Дай мне кристалл, я позабочусь, чтобы ее не стало. Very well. Consider it a deal between us. The crystal is yours, but remember our deal. Я его уже забыл. You should go to the temple to the west. Find a way to reach the fox and destroy her. Кристалл храма. When will more Легчайший обман. come? The forest is closed. Leave me to my... You are too big.
I see no need to speak to you. You are nothing. Hello. Welcome to the Pilgrim's Rest, where the patron is the most important part of... I am Ho, your humble cook. I'm also in charge of the few... Though I am weary and worked to the bone, I'm here to help you. I'd be happy. In fact, if you think about it, with the ghosts filling the forest, I shouldn't have any supplies at all. Да, думаю, это немного странно. Yes, yes it is. Ah, well, have a look and... Камни. Странный он повар, продает камни. $500. Можно будет последнюю технику купить. Еще один интересный камень. Только я их продал. Пройдохи. Духи и лисы являются едва ли не самыми хитрыми и коварными из всех небесных существ. Им ничего не стоит одурачить человека, и зачастую для них не существует никаких правил. И хотя некоторые из них, по слухам, честно служат небесной канцелярии, в большинстве своем они прославились мрачными делами. Похищение детей, разлады между супругами, введение добрых людей в грех – все это дело рук духов лис. И если вам дорога ваша жизнь, ни при каких обстоятельствах не доверяйте этому племени, какими бы благородными ни казались их намерения. Надо его все-таки еще спросить. Знаешь что-нибудь о тени? I don't really go in for celestial politics, but I will say that it's awfully odd that the Innfolk seem to hate her so. To hear them talk, she's practically insane with bloodlust. But everything here seems perfectly normal, wouldn't you say? Не похоже, что здесь были какие-то проблемы. No, it doesn't. But why then are they so scared of this forest shadow? Well, I've probably said it. Потому что они ее как-то разозлили. The Keeper has more than enough to say for both of us about the forest shadow. Go ask him if you have more questions. I don't know much about this forest at all. I was only passing through and I, stopped at this inn. Turned out to be a longer stay than I anticipated. И как давно ты пришел? Ничем не может помочь. Что-то здесь странное творится. На что ты намекаешь? There's nothing. It's nothing. I just thought, well, I was hoping that... would you like a bun? Не хочу булочку, рассказывай правду. Если ты беспокоишься о своей безопасности, я смогу защитить? Perhaps you could, though I'm not so sure. Go and speak to the innkeeper. Ask him about the twisted servants of the mother. See how he reacts to that. Be prepared when you speak to him. That's all I'm saying about this. Нападет на меня после этого. Take very... Полечиться бы тут. Почему здесь не поставили какой-нибудь алтарь? You must join us for dinner. You would be a most welcome addition. Что это за мать? The mother? Nothing at all.
You should not speak nonsense when the forest shadow is still alive. Не буду сдавать повара пока. Что-то не так с этой таверной. Что тут происходит? You truly wish to know. Your mind will not rest until you have an answer. You are lucky that I sense such great strength from you. Had you dealt with those ghosts out front with less efficiency, I would tear your throat out. Как заговорил-то? But please, allow me to reveal all that you wish to see. Let me show you the truth. Gaze upon our forms Они демоны. and bask in our glory. You should be honored to see the true strength of the cannibals. Демоны-каннибалы. Them! Their corruption is what I've been feeling in this forest. They are vile. Are Ценят. you happy now that you have the answer to your prying questions? No, of course not. Поддержку я You союзника wish не to буду know more. переключать. You are drawn to our majesty. Величие этого омерзительно. You know nothing of beauty. You must understand that we are servants of a powerful demon known as the Как Mother, же все who тут has taught любят us to поболтать. draw strength from human flesh. The forest shadow imprisoned monsters. Да-да, вы монстры, давайте драться. Блин, он маг. Замедлил. Сейчас камень упадет. Ладно, как там поменять приказы спутнику? Придется имбу использовать. Не хочу еще раз сюда бежать. Блин, он этими камнями меня закидает. Пока я восстанавливаю здоровье. Ну, вроде больше отхиливаю, чем теряю. Не, все равно не вспомнил. Ты ж разрешил не вспоминать. Начал закидывать меня камнями. Получай пяткой. Так, интересно, а кого я до этого видел? Точнее, кто меня видел? Вот этот мелкий гад, да? Так, еще эти духи. Ну, не духи, демоны. Людоеды.
Их лучше без таргетов бить. Они медленные. Можно и так заковырять. Несмотря на танкообразное управление героем. Реально такое ощущение, что я не персонажем управляю, а танком. Да, я понимаю, что они живые. Но все-таки это не люди. Скорее демоны. Ну или люди, ставшие демонами. That was astonishing. I haven't seen such martial skills in an eatery since the last time I added ginger to my wife's hot and sour soup. В общем, как эти индиго. Thank you for your great kindness in rescuing me. Now that these beasts are dead, I can finally talk to you. My name is Henpecked Ho, and before you ask, I'm not one of those monsters. They kept me prisoner so that I could seem normal to the customers. Постой, ты сказал подкаблучник? My wife is unique. To say that she is as enduring as the wall itself is to do a disservice to her persistence. I could make similar comparisons between the force of her will and the Imperial Army, but I think you have the picture. Где она теперь? The last I saw of her, she was in the Imperial City. I was due back more than a week ago, and if she hasn't torn the place down looking for me, I'll be surprised. That's beside the point for now. I must thank you, as I clearly owe you my life. These cannibals were getting desperate enough to cook even someone as ropey as me. The last thing I needed was to be dragged into the caves below. Еще пещера есть? Под гостиницей есть пещера? I heard a lot about the caves from the cannibals. There's something down there they call the Mother, and I think whatever, is what made them what they are. Лиса, наверное, сможет меня отвезти в эти пещеры. Под таверной. Что знаешь о матери? She is some sort of greater demon the cannibals serve. I think she's the reason they're as twisted as they are. From what I overheard, the mother was trapped in this hill before sagacious Chen forged the Jade Empire, but something has disturbed her. I don't know how or why this mother of theirs has returned to the world, but if she can do this to men, she must be stopped. Как они попадают в пещеры? That is something I do not know. They would leave the inn and then return. I wasn't in a position to ask for details. Is there anything... Я уже знаю все, что хочу знать об этих каннибалах. You killed the cannibals up here, but there's more in the caves below. I don't know how they got in or out, or... I do know that they were terrified of something called the Forest Shadow. I'm willing to bet that would be a good place to start. If you're planning to tackle these beasts, I want to help. In my own way, of course. I'm not much with my fists. Not anymore, anyway. But you'd be surprised what tricks an old bunmaster might know. Have you ever heard of drunken master style? Слышал о таком стиле. I was a master. Top of my game and well known in Phoenix Gate, one of the great cities in the prosperous East. My skills earned me fame, fortune, and a wife. Я, может, его и взял бы в платье, если бы можно было хотя бы двоих людей с собой водить. Можешь обучить меня стилю пьяного мастера? Teaching is all I can do. As I said, fame, fortune, and a wife. I discovered fairly early on that she had opinions, most of them regarding alcohol and my regular consumption of it. I can still teach you, though. She has never expressly forbidden that. I have a few bottles on me right now if you'd like to learn. Обучи меня. Pay attention, I don't like repeating myself. Now, when I am with you, I can throw you bottles of wine. You must pick these up in order to use Drunken Master. The effect wears off quickly, but I will make sure you don't run out of wine, as long as you keep the enemies off of me. Это стиль только вместе с ним, что ли, можно будет использовать? Longsword. Drunken Master. Прикольные атаки.
Просто можно упасть. Так себе сильная атака, конечно, да и обычная. Больно большая задержка. Между атаками. There, you got it. Your job isn't done, though. There are still more cannibals in the hill. I don't know how to get in there, though. The cannibals were dead set against that forest shadow. Ты ж только что сказал, что не любишь повторять. Сам уже сколько раз повторяешь о том, что остались еще каннибалы. Иди к стоянке. Тяна. Ну, своеобразная анимация прикольная, но на практике использовать его не буду. Как я сказал, слишком долгие задержки между атаками. После всех этих падений в конце. Пока главный герой встанет. Его уже 10 раз ударят. Его еще не прокачать? Понятно. Кстати, когда поддержка у него выбрана, она восстанавливает ману вне боя? Нет? Только в бою? Это, конечно, имба восстановление маны постоянное. Напарником. Ладно, на этом я на сегодня закончу. Не успеваю уже сегодня пройти лес. С лесой еще куча диалогов, наверное, будет. Плюс пока там ритуал правильно проведу. После этого еще в пещеры надо будет идти. Завтра закончу с лесом. Потом мне дадут награду карту и трофи, можно будет лететь дальше. Все остальные задания тут вроде выполнил. В общем, всем спасибо за внимание. Вечером будут пилорсы. Удачи, хорошего настроения.